shangwe na kusifu ewe Bwana milele na kusifu kwa shangwe na kusifu milele na milele. Kwa shangwe na kusifu milele na milele. Kwa shangwe na kusifu milele na milele. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Nimeomba tena sio mara moja, kwa roho na kwa kweli, bali sijapata majibu yangu kuyaona. Nimeomba tena sio mara moja, roho na kwa kweli, bali sijapata majibu yangu kuyaona. Adui shetani muongo asema ya kwamba Mwenyezi Mungu yeye hanijali, bali siwezi, sitamkubali. Ninayo hakikisho ya kwamba Mwenyezi Mungu ananijali, ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Hey, ananijali Bwana, ananijali, ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Hey, ananijali, 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 sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Ananijali, ananijali,
kama kwenye maji, ananipenda, yeye ni wema. Nilikuwa nimekosa tumaini maishani, lakini Yesu akaniokoa. Nilikuwa nianguke, nipotee, lakini Yesu akaniokoa. Pigwa na butwa, nimeshanga, nimezubaa. Wema wako Bwana hauna kipimo. Pigwa na butwa, nimeshanga, nimezubaa. Nguvu zako Bwana hazina kipimo. Wewe ndiwe Mfalme mkuu. Wewe ndiwe Mfalme mkuu. Wewe ndiwe Mfalme mkuu. Shangwe na nderemo, furaha ya ajabu, wewe umeniona Mwokozi wangu. Shangwe na nderemo, furaha ya ajabu, wewe umeniona
cha maisha yangu. Sasa mie nauliza nianze wapi? Marafiki wangu wote wamenikimbia. Jehova nisinalia, nihurumie, nipe uwezo wa kusimama imara neno lako. Uwezo wa kusimama imara neno lako. Uwezo wa kusimama imara neno lako. Nilikuwa natafuta ukweli wa maisha yangu. Sasa mie nauliza nianze wapi? Mateso mingi, shida mingi zimenisonga. Jehova nisinalia, nihurumie, nipe Uwezo wa kusimama imara neno lako. 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 Sitokubali kuzama kwenye maji. Wema ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Karibu sana. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda yeye. Okay. Wema. By the way, nataka kufanya mitambo kidogo 1 2 3 4 5 nione kama iko sawa. I want to welcome kwenye show kama kawaida mtu wangu. Nataka kwanza tu round and by the way. I don't know nakishikilia wapi record yako. Today tuko na mjadala muhimu sana. Nakwambia kwamba siku ya leo tutapiga tu Kiswahili kama kawaida. Tupige Kiswahili kupigika kwani kwa nini jamani mtu wangu? So ile watu no. Hapa hii haijanifurahisha but haijanifurahisha kidogo. Samahani, sijafurahia kidogo hapa. Hapana. Hapana. Victor Nchiri. No. Won't be like this one. It won't be like this one, my friends. Haikubariki jamani mtu wangu.
Fipi kwani hapo kuko fipi jamani? Hairuhusiki bwana fipi jamani, watu wakuje show, watu waje show, watu waingie kwa show, watu wakuje kwa show, tupige moja kwa moja hadi mwisho, hadi tamati. Watu waingie kwenye show, tushirikiane moja kwa moja, tunakuwa tunafikia wapi. I want to ufanye hivi. Ukiona kama unaniangalia hii side nyingine katika ya kamera, ujue kwamba nimepepa simu yangu kwa mkono, and I want to kushare link kwa watu wawili watatu tuweze kuanza kwenye show yetu ya siku hii ya leo. And I hope kwamba tutashirikiana moja kwa moja hadi mwisho, hadi tamati. So, yani without any further ado, I would like to welcome you all on the show. As obvious as usual, nilete watu ingia kwenye show kama kawaida jamani. Sijui kama unaona kisha rekodi yako ipi katika sehemu ipi, but I want to give you a full first opportunity since we met here. Tangu tumelane iga, there's been so long, it has been so quite long, my dear friends, and without any pressure, I would like to welcome kwenye show kama kawaida. So pale ambapo nawakilisha mtu wangu nakwambia kwamba feel free at home kukurikuntu, just welcome soon to Kiss Hot TV. Meanwhile, feel at home. What I'm trying to do here, na jaribu tukushare link kwa watu wawili watatu kwamba tunaanzia wapi na tunafikia wapi. But I hope kwamba wewe mwenyewe uko salama salimini, kila kitu kipo sawa, hali yako iko kwema kabisa. Yani wewe mwenyewe unashikia katika rekodi yako kabisa, and everything's shining well and good, okay? But meanwhile, before nianze kusoma mawili matatu katika wiki hii leo kwa siku ya Jumanne, samahani, leo kwani jamani mtu wangu, leo siku Jumanne na Jumatatu. Mkanikumbusha jamani watu wangu, vipi? Ikiwa tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka 2021, 56 baada ya saa 3 Afrika Mashariki, ni ya Johnny tu samani tu nakwambia kwamba sisi tunashikia Afrika Mashariki kama kawaida. So I hope kwamba nikifanya hivi pia wewe unaenda kunisaidia kushare link. So what I'm doing here, ile kitu nafanya hapa ni kushare link kwa watu wawili watatu wanne watano. Pia wewe ukiingia pale Facebook tag kwa watu wawili watatu, weka kwa timeline pale. Leo kama tunataka kushirikia mambo mawili matatu, kama kwamba tuko na patu ukifika kwenye nyumba jamani mtu wangu, ai dada mkubwa, nani amekukosea? Ukiona kama nimeangalia chini hivi ninajaribu kushare link. So ile kitu ninajaribu kufanya ni kushare link kwa watu, nione kwamba tunaweza kufanya nini, tunaweza kufikiana na tunaweza kuanzia kwa wote kwa pamoja. So yani nimezoea tu kusambazia watu link kabla ya kwanza, si kabla na baada, lakini kabla ya kuanza mchada wetu wa siku hii ya leo. Lakini ila tunakwambia mtu wangu, huyu hapa ni Kukurikuntu, the only person with sura yenye kuna personal. Okay, I hope nishafanya hapa, nimefanya okay. I hope kwamba nimefanya vile nilikuwa nataka kufanya, and na jaribu kufanya nini, kushare link hapa. Sijui samani, I don't know kama nani ameshaingia katika summit ya Facebook pale na katupata kwa njia iliyo safi, atanisaidia kushare hiyo link, atanisaidia kunitumia link hapa juu. Unaona hapa yani inanitesa kidogo jamani, nateseka kisamani kidogo tu, lakini ila tunakwambia kwamba kile kitu kitakuwa sawa. Ile kitu tunaweza kufanya hapa ni kuja tu kutafuta njia namna ya kuweza kufikia kwa watu wawili watatu. Mimi hapa kama kawaida nimesweat pana, wanajipangusanga nini wakati watu wamesweat. Anyway, ninazidi tu kutuma linki kwa watu wawili watatu, ndio kwamba tunaanza show, lakini kuna kitu hapo kinanilemea kidogo. I don't know what is happening with my network. Network yangu hapa kidogo network yangu kidogo, samahani. I don't know what is not happening. Lakini hatu jamani mtu wangu nakwambia, najaribu tu kurekebisha mambo mawili matatu. Pia wewe nisaidie kufanya nini? Kufanya shughuli, tuweze kuanza shughuli kwa pamoja. So show ya leo tunaenda kuipiga teke hadi mwisho.
na wewe hii network jamani, leo hii network leo sijui what is not happening. Hii network ya leo sijui mbona inaniletea noma sana, but nitakuwa nafungua show kwa interview minutes nitakuwa nafungua show yetu ya siku hii ya leo. What's not happening by the way? Why am I not getting this? So wale watu mnanipata kutoka sehemu ya Facebook jamani, simuniambie kama if you getting me. I don't know. Okay. Anyway, inunavanta varongekeiwa kabisa before nianze show. Okay. Kuna kitu naweza kufanya hapa, muniwe radhi tu kidogo. I'm trying to get kuna kitu najaribu tu kutafuta hapa nione kwamba kama itaweza kunisaidia kufikisha kila kitu hapa one on one, lakini tu mnisaidie, mniwe radhi jamani watu wangu. Mkiona Kukurikuntu amekawia sana kwenye machine, kunacho kitu ambacho si kizuri, samahani kidogo tu yani. Anyway, I want to welcome to the show kama kawaida, watu wangu wenyewe, watu wazuri sana. Nataka tu niombe mionga tu saa 4 kamili nikaweza kuomba tuanze show moja kwa moja. Yani kuna baadhi ya vitu mingi zimefanyika katika wiki hii, lakini ila tu nitakuleta tu kidogo tu katika wanahitaji, how do you call this one? Nitaleta tu flashback kidogo tu kabla ya kuweza kuanza show yetu. So funga macho unapoomba, niweke link hapa tuanze show moja kwa moja. Na kama umeingia, tafadhali nifahamishe kupitia kwa njia ya comment na uweze kushare hiyo link nijue kwamba ushafika kwenye show. Karibu sana, karibu sana. Tufunge macho tunapoomba. Mtakatifu ishe mbinguni, pokea sifa na mamlaka zote ni zako. Wewe Mungu mkuu ishe milele. Tunalitukuza jina lako mtakatifu. Asante kwa nafasi hii, asante kwa wakati huu. Wewe ni mlinzi mwema. Asante kwa mwana mtuhifadhi tangu tulipoachana siku ya Jumamosi. Hivi leo tumekutana moja kwa moja katika studio zetu za Kisi Hot TV. Mtakatifu, sasa nyosha mkono wako, nyosha nguvu zako. Asante kwa unaenda kututendea mema. Asante kwa unaenda kutuongoza kwa kila jambo. Naombea watazamaji wote wa Kisi Hot TV, pia na wale ambao watatazama baadaye, na wakabidhi wote mikononi mwako mtakatifu shemilele. Tunapoanza anza pamoja na sisi na tuombe msamaha mbele zako. Sasa tuongoze kwa kila jambo, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Watu waseme amen, 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 amen. Asante sana Kigima, asante sana. Thank you very much. So I want to come to the show. By the way, here today something unique. Not unique, but kuna kitu ambacho kimefanyika leo kwamba kila mtu alikuwa anatarajia, kila mtu alikuwa anaongoja. Unaona? Yaani leo kila jicho nimekuwa kama ni breaking news. Kila mtu hivi ameweka macho yake na kutazamia katika kaunti ya Kirinyaga. Nikupeleka nyuma kidogo tu, kuna siku ambayo Anny Waiguru alikuwa na kesi ya mali ya umma kupatia kwa pesa, alikuwa na scandal. I remember, nakumbuka vizuri, sasa ni vile odd iko, but nakumbuka vizuri sana Ruto, the deputy president, Dr. William Samuel Ruto, he said very clear like this. There's that comment nene kuitafuta. This you cannot walk. Okay, let me just say Kiswahili. Wasitembea na pesa kwa magunia, umeweka pesa kwa magunia afu mnatuambia sijui all of the business you do, sijui unafanya sijui hairdressing and whatever. But then kuna vile alikuwa ameongelea Anny Waiguru vibaya, something ilikuwa na scandal. Nataka usikiza hapa vizuri. Kwani wanasema kwamba wapiga siasa, yani wanasiasa wana chuki. Ni kitu unaweza kwa usiweke kwa moyo, unaweka kwa wapi, I don't know. Hatunapumua alafu hiyo story inaisha. But if we flashback that story, story nena kutafuta baadaye niicheze hapa. Kuna vile deputy president aliingilia sana story ya Anny Waiguru temu ilikuwa na scandal. Alimuingilia sana. But hata kama alimuingilia tu indirect, but yeah, you can't walk and or whatever. Sijui hiyo clip unaenda kuitafuta baadaye ni kucheze. Lakini hiyo kitu kwa shocking kwamba ni ile leo Anny Waiguru alideclare
automatically na ni public kwamba mimi ni mwana UDA, na kitu kimefanya yeye kuingia kwenye hiyo chama ya UDA kulingana na maelezo yake jinsi ambavyo anasema, watu wa Kirinyaga ilikuwa ni demand yao kwamba akaweza kuingia Kirinyaga, anaweza kuingia katika chama cha UDA, chama cha kazi ni kazi, ambacho kinaongozwa na Dr. William Samoei Ruto, mani deputy president wa Kenya. Hapa pia kuna ile kwamba kuna tashwishi kidogo hapa. Kuna baadhi ya wale ambao wanasema kwamba Anny Waiguru kuingia pale katika chama cha UDA. Kuna huyo ambaye ni women rep, we call him honorable who, she's honorable Ngiric, she's wamesema kwamba she is yeye yani kuna vile yeye kuna mvuto. So kuna vile watu wamesema kwamba Anny Waiguru kuingia kwenye chama cha UDA na kuweza kuona kwamba watu wa Kirinyaga County mafikiria zao na akili zao zilikuwa katika chama cha UDA, naye akaamua kuingia kwa huko kwa maana ni demand ya watu wa Kirinyaga. Lakini pia kuna baadhi ya watu wanasema kwamba ili watu kukua katika chama cha UDA, kuna mtu amewapeleka kule, kuna mtu amewapeleka kule katika hicho chama cha UDA. Ati kuna mtu akupale chama cha UDA ambaye wanapenda sana, ambaye anatoka Kirinyaga, labda anaweza ulizia women I don't know governor 2022, yeye ndio amefuata kule. So the big question was this one, what if this person mwenye ku UDA ambaye watu wa Kirinyaga wanapenda walikuwa wamefuata kule, Anny Waiguru pia akaona akafuata kule, akafuata watu, yani si eti yani wanasema kwamba mimi nasema wanasema kwamba alifuata watu, okay. So huyu mtu akiwa kule, akiondoka kule UDA, akirudi tena apige U-turn akuje this side, je Anny Waiguru tena atasema kwamba let me follow the watu wa UDA, the people of Kirinyaga County? By the way, kama kwenye show hiyo nyingine 9:35 tunaenda kuzungumzia hivi leo. Mimi naenda kuachilia link hapa, leo tunapiga show moja kwa moja. Tuko katika ndani ya siasa kidogo, tuchanganue kisasa kidogo tu, kinuju tu, yani kidogo tu, samahani. Ni tuone kama tunafikia wapi. Anyway, kama unatupata for the first time, hii inaitwa Kisi Hot TV. Pia swali kuu ni hili, Anny Waiguru kuingia katika chama cha UDA ataleta impact, positive impact ama ataleta negative impact? Ataleta positive impact ama ataleta negative impact katika chama cha UDA? Was this the demand of the people of Kirinyaga County ama ni fununu tu? So kuingia kule was the demand? Will she gain power? Will she gain okay, what can I say? Ataendelea kufanya nini? Atakuwa mwenye nguvu? Atatetemesha ama bado ndio ameisha nguvu? So hayo yote 9:30 tunaenda kushirikia moja kwa moja katika Kisi Hot TV. Mimi hapa ni Nyaputo Dennis, ukipenda kuita kwa konto sitakuwa ninakataa, nitaitika tuka anyway, unaweka link hapo in the next minute. Nitaweka hapo link in the next minute na tupige show moja kwa moja. Sijui maoni yako ni yapi, na kama nimefika mimi nitasoma comment zenyu baadaye. Nitasoma comment zenyu baadaye. So what I don't understand. So siku hizi chama ndio what okay, tukichagua mtu should we elect huyu mtu kulingana na chama ama tuchagua mtu kulingana na ile uwezo wako nao wa kuongoza watu na kufanya kazi kama kiongozi? I don't know, I don't understand, but leo ila tu Anny Waiguru alideclare. So link ndio hiyo, watu wakuja tupige show. The topic inasema kwamba UDA wins, Anny Waiguru will it be willing to Ngiric? What is the impact of Waiguru to UDA? Ataleta impact gani? Ataleta faida? Ataleta hasara? I don't know what is at stake. Okay. Honorable Ngiric Purity Wangui, Purity Wangui ambaye ni ameingia ni Honorable Ngiric Purity Wangui. So between these two people, ni nani ataleta faida kwa watu wa UDA?
Unajua nimekuambia vizuri sana. Ikiwezekana kama hapa mtu wa this side apige U-turn. Nimesikia story about wanasema kwamba yani ati huyu Anny Waiguru yeye alifuata umati. Alifuata watu wa Kirinyaga. Si eti kwamba walimzawishi akaweza kuingia katika hicho chama. Yeye alifuata watu, unaona? Na pia kufuata watu, au watu kuna mtu alikuwa amefuata kule katika chama cha UDA ambaye anatoka katika kaunti ya Kirinyaga. Kunaye mtu alikuwa ametoka kule ambaye alikuwa anafanya nini? Wanafuata. Okay? So yeye kufuata huku amefuata watu. Sasa swali kuwa alikuwa anaweza nini? Ni hili. What if huyo mtu aondoke pale UDA, arudi apige U-turn, aende kwingine, labda ingie kwa Papa ama ingie kwa Oka. So na watu wa Kirinyaga County wabadilisha mwendo, waseme no, tumepiga U-turn to mahali huyu mtu ameenda ile chama. Pia Anny Waiguru pia atasema sasa, now let me just vote the people's power, the people's voice. Nitaweza nisikize ile watu ambao wanasema ni ipi. Hayo 30:19 yote ni ndani ya Kisii Hot TV. By the way, watu wanipata kutoka Facebook pia, and I don't get that one. Sijui mbona mimi siwapati kabisa. I don't know mbona sipati live video ya Kisii Hot pale Facebook. I'm confused kisamwa kidogo. Lakini hiyo yote 30 ni tunaenda kushughulikia mbele 1:30 ndani ya Kisii Hot TV. Tunaenda kushughulikia ndani ya Kisii Hot TV. Anyway, let me just find something here. But kama unanipata kwa njia load andikia link iko hapo. Nitaenda kusoma comment zenyu baadaye. Naona hapa leo ile swali iko sawa. Nitasoma comment baadaye. Mniwe radhi kidogo, samahani. Nijaribu tu kushughulikia mambo mawili matatu. Kuna kitu najaribu tu kutafuta hapa, mniwe radhi kidogo tu jamani. Lakini kama unadhani kwamba nishafungua mjadala na umepata mjadala unazungumzia kuhusu nini? Wow, okay, what's not happening? What is not happening to me here? There's something I'm not getting here. Kuna kitu sipati hapa na najaribu tu sana kutafutana nayo. But I hope it will be fine. It will be fine. It will be very soon. So, njoo kwa mchada tupige moja kwa moja. Sijui maoni yako ni yapi? So, here. Anny Waiguru ataleta faida katika chama cha UDA. Atakuwa okay. Ataleta upinzani katika yule mtu mwingine ambaye ataenda kuchaguliwa katika ataleta upinzani katika chama hicho. Naweza tu kushughulikia mitambo hapa kidogo, lakini nishaweka linki kule. Kuna mtu anaitwa dada mkubwa ananiambia kwamba mambo vipi Dennis, uko Dennis high 20 high. Anaitwa dada mkubwa, napenda sana wote wa Hot TV na wapenda nisomee mwanzo 1 mpaka 6 pamoja hadi mwisho. God bless you Kukuntu and your team Hot TV. Thank you very much. Victor Onchiri anasema kwamba hello to you my brother, karibu sana. Edna Onyambu na kuona dadangu, asante sana. Ruth Bosbodi, tuambie kitu ingine, si siasa ntoni nguru ntwe. Leo repeat tupige hii Ruth baba mwana minto. Mata Bonareri watching you, asante sana Bonareri. Dada mkubwa anasema kwamba amen and amen, asante sana. Kuna mtu anaitwa watu Kukuntu, kama mtu ayuko sawa anatangatanga. Unajua kuku ijawahi taga yai, inatafuta kiota, inaenda juu chini, upande mwisho,
ionyeshe Wakenya watafanya nini? Wataonea ama wataonea wapi? Wataonea wapi AI inafaa kukua. Okay. Wakenya wataongea ni wapi wataingia, watajiamulia wenyewe. Inatumia wa yeno kukurikuntu about mchadara wa leo. Unatumia asante sana. Ruto alisema Waiguru atakuwa naibu wake 2022. Sasa Waiguru hakuna uhakika gani eti Ruto atakuwa rais wa Kenya? Asipokuwa rais atafanya aje? Kai. So are you sure kwamba okay, what is this? Yeah, you know, no, I'm just asking this. What is the impact of this Anny Waiguru? Unajua kuna siku nyingine hapa Anny Waiguru ameingililiwa sana. Ha? Kuna siku ambayo ameingililiwa sana na deputy president. Kwa kufanya hivyo Anny Waiguru ikaenda tu hivyo, ikaenda vile iliendanga, mwisho ikaisha. So dada mkubwa anasema kwamba alikuwa akona ahadi yenye alikuwa amewekewa 2022, atafanya nini? Atakuwa rais, atakuwa naibu wa rais wa Kenya. Ndio maana kama ameenda UDA. I don't know. Atie mwenyewe kwa dada mkubwa na wewe umeniweza hapa. Waiguru amechanganyikiwa, ataona baadaye ni nini. So kuingia kwake katika chama cha UDA amechanganyikiwa. Hivyo ndio nasema kuingia katika chama cha UDA, so amechanganyikiwa. So Anny Waiguru amechanganyikiwa. Okay. Dennis Okemu, Dennis Korwa Hispania ni kama kawa. Asante sana. Karibu sana kwenye show Dennis Hispania. Hiyo inatupata loud and clear. Wacha nitafute clip ya Anny Waiguru hapa. Leo akiingia katika moja kwa moja katika akiingia katika amejiachilia na kuingia katika chama cha UDA. Na kisha baadaye tutasikia yale ambayo yanazungumzwa na deputy president. Wacha nilete hivi. Alafu ni waletee historia Anny Waiguru msikie vile alisema yeye ameingia. But sijui wewe muone yako ni yapi? Wote wapatie link. Huyu mwanamke ataleta impact, ataleta positive impact ama vipi? Ama ashapatia Ngiric sasa atapata uzito samahani. Atapata uzito kwa sababu ya Anny Waiguru kuweza kubadilisha kubadilisha chama. So hii imeua Anny Waiguru kisiasa ama real? Ni watu walikuwa wamemzawishi ama chama? Ama hawa watu ni njia gani waliweza kufikiana? Ama ni watu wangapi waliweza kumfanya nini kuweza kumsikiza? Ama waliweza kumapproach na kumwambia badilisha chama na enda chama cha UDA. Anyway, James Isaboke ananiambia kwamba kutoka Mkuru wa Njenga, Nairobi, ninakupata kwa njia safi kabisa. Asante sana mtu wangu. Asante sana. Nataka kuletea kitu hapa kidogo tu chake Anny Waiguru, lakini link nishaweka pale. If you feel like kuingia kwa show, tuanze moja kwa moja. Usiogope, maoni yako ni muhimu sana. Wewe unaona historia vipi? Anny Waiguru ataleta faida katika chama cha UDA ama ameenda kuleta hasara sasa? Ndiye amepeleka hasara yote. Anny Waiguru, umepeleka hasara UDA ama umeleta faida kuko? Tusikize hii. Sisi leo tulikuwa tumekuja hapa kufanya tu kitu moja, na ni kuvuka. Lakini sikuwa nataka watu wafikirie tumevuka bila kufikiria. Nimesema tumeongea na wazazi, tumeongea na watoto, tumeongea na neighbors, wale watu ambao sisi tunahudumia kule chini mashinani, na wote wametuambia kuwa chama ni UDA na form ni na mpango ni bottom up, si ndio? Na sisi hapo ndipo tuko. Tutasimama na wewe,
kwa sababu kiongozi ambaye anafikiria ati yeye ndio anaambia wananchi na sio wananchi wanamwambia, huyo ni kiongozi ambaye anaweza jipata mahali ambapo unakuwa mtu irrelevant, kwa sababu wananchi ndio wanaamua, na wananchi wameamua UDA kwa sababu wamesikiza, wakaona mpango wa bottom up utawasaidia kuwatoa mahali ambapo wako, iwapeleke juu kidogo kiuchumi. Na sisi kama Kirinyaga, nimesema tuko na mpango wetu, tulikuwa tushaanza, na mpango huo ndio pia hata sisi umetuuza kwa wananchi, unaitwa Wezesha Kirinyaga, lakini ni wa bottom up, unasaidia wananchi huku chini kwa ukulima na diversification ya vile ukulima ambao wanaofanya. Kwa hivyo sisi ni kukushukuru sana kwa kutukaribisha, na tuseme tuko na wewe, tutaenda ground. Na ukiangalia hapa ni viongozi wote wa Kirinyaga wamefika, na tukianzia nyumbani, kwa sababu sisi kwa Kikuyu tunasema wega uma kana mushi kana gemishu magana ke na mushi, the good things start from home. Tukianza kwetu, najua tutakuwa tumeenea mpaka maeneo mengine. Kwa hiyo the Bible says that when you lack wisdom you ask for it, James 1:5. And I have asked for wisdom, and I think I have listened. I have checked with many of the members sitting here. I have checked with others who are not here. I've even checked with people who are still on the other side, you know, who haven't officially said they are moving. I have asked, is it betrayal if I moved? But the message that I have been given by everybody I have talked to is that in politics, you must be very careful to stay relevant. You must be very careful to listen to the people. Because if you do not listen to the people, never imagine as a leader, you're the one who tells the people. The people are the ones who tell you. They decide who they are going to elect very early in advance. If you go to the wall, you'll hear them saying, this one we will not elect. This one we will not elect this one. We will not elect this one, we are electing. It's them who decide. And when they decide is when you decide to stand. You don't hear them saying they're not going to elect you and you still insist that you're going utanguka. So we have listened, and Kirinyaga, I think, spoke. And the last speaking in Kirinyaga was Mashujade. Anybody who had any doubts of where that ground of Kirinyaga was, anyone, they had it for themselves. They saw it for themselves. We even saw you were a bit startled yourself. We could see, and I've always said you have great humility. Because you did not test them, you received it well. But that is why the people love you. So sisi tumeamua, tumevuka. Nimesikia chama ni UDA, na form ni Hasla. Okay. Hayo ni maneno yake Anny Waiguru. Anny Waiguru mwenyewe akisema kwamba washavuka na chama ni UDA. So I'm asking you this. Will it bring impact to UDA? Will it bring impact to Anny Waiguru? Okay, can it bring what kind of impact? Positive impact or a negative impact? Yes, of course. Anny Waiguru amesema kwamba inafaa usikize watu wanasema nini. Na kuna baadhi ya watu wanasema kwamba yani sisi kwenda pale katika chama cha UDA si kwamba tumeenda kwamba tumeenda kuangalia nini. Sasa kuna mtu tumeona pale tukafuata. Kuna mtu pale alikuwa katika hicho chama cha UDA ambao kutoka Kirinyaga County, tunataka kuwa kiongozi wetu, ndio tumefuata kule. Sasa wanasema kwamba Anny Waiguru alisikia hivyo akajifanya nini, akahamia katika chama cha UDA. So pia alikuwa na swali unauliza kwamba what if this person
atoke kule katika hicho chama cha UDA arudi aende kwingine na watu wamfuate. So Anny Waiguru atapiga tena yutani tena, asema watu wa Kirinyaga they have spoken, let me follow this rude. Anyway, hayo yote 30 hapa ndani ya Kiss Hot TV. Wewe maoni yako ni yapi na unalipi la kuzungumza kuhusiana na Anny Waiguru kuhama katika chama cha UDA? Link iko pale. Kuna mtu hapa anaitwa John James Isabo. Okay, you cannot buy a Kikuyu but you can rent a Kikuyu. Ndio tumerent Waiguru ndio atuletee siri yote. Are you very sure kwamba Anny Waiguru atamalizia pale UDA mpaka uchaguzi uishe? Are you sure? Unajua kwamba katika kuna kama miezi michache tu imeisha, nikiangalia hapa kuna wakati ambapo deputy president Nena Tuvi alisema kwamba, let me just see it here, niwaambie ile kitu ambayo aliwahi nena kuhusiana na Waiguru wakati alikuwa na scandal. Kuna kitu amewahi zungumza, unapewa pesa na magunia. Oh wow, okay, let me just see it again here. You cannot rent a Kikuyu but you cannot what? Hii comment imenishtua sana. You cannot buy a Kikuyu but you can rent a Kikuyu. Jamani tu wangu, you can rent a Kikuyu. Kuna hiyo kitu na kutafuta hapa, niweze kuipitia kidogo. Hiyo kitu naitafuta hapa kidogo tu, niwalete niwaambie how was it. Kuna kitu hapa kimezungumzwa almost ipata almost. Kuna kitu hapa Waiguru says she's in UDA because Kirinyaga people are there. Assuming she's right, okay? Kirinyaga people are there because someone did the heavy lifting and moved them from where Waiguru was to where she is now, followed them to. So if that person moves them again from where she has gone to find them, to find, underline, yani PM study, to find, yani Waiguru yeye amena amewapata kule so to someone else, will she follow them back? Yeah, yeye ameenda, yani unajua yani Waiguru mwenyewe ameweka statement hapa. Watu wa Kirinyaga wamesema kwamba chama ni UDA and there's a certain person wamewafanya wao kukua katika chama cha UDA, and if this person akiondoka kule atoka katika chama cha UDA kuja side nyingine, so because Anny Waiguru atambia watu tuende hapa, get me here. I can repeat this statement ya Anny Waiguru. Anasema the people of Kirinyaga have spoken. They have spoken, chama ni UDA. So already they have decided chama ni UDA. So you, Anny Waiguru, where you were, you have just followed them. And what if Major anakuwa na, and what if this person mwenye amewavuta ameenda UDA atoka apige U-turn? So will you still follow these people back? Anyway, takuwa nasoma na hiyo. Watanileta hapa. Anaitwa Meya anakuwa na nisome comment mbili hapa nikupatie nafasi. Asante sana. James, okay, dada mkubwa, Waiguru akona kura moja kama mtu yeyote. Wengi wa watu si kura. Kila mtu akuna kiongozi anapenda kusikiliza. Mtu si kura. Jesle Mwaunde, hii kitu waja papa aende nayo UDA. Hakuna place wanaenda, ni kupweka tu. Ndugu yangu, siasa ni karata. Mukuru kwa nchenga pamoja hadi tamati. Asante sana. Meya. Oh yes. Habari ya jioni. Meya, unanipata? Hello. Are you getting me ama network shida? Yes, nakupata mtu wangu. Hadi ya jioni, habari ya jioni mtu wangu. Yeah. Safi kabisa bro. Kwema kabisa, nashukuru sana. Karibu sana katika Kiss Hot TV. First bwana nishakupatia hapa. Tunapiga tu sijui kama umepata huo mchadara.
Karibu sana. You can say hi. You can say hi na tuende mchada. Karibu sana, nafasi kwako. Thank you. Hi. Bila shaka kwa upande wa UDA, I think ni jambo ambalo labda nimeona kwamba litafanya ama lifanya tayari chama cha UDA kujulikana zaidi. Sababu bila shaka ukiona huyu Anny Waiguru siku chache ambazo limepita kwa ukaribu sana akitembea pamoja na kinara wa viongozi wengine wa Jubilee. Meya ambapo nimeona kwamba chama cha UDA kwamba itakuwa inaonekana kwamba kutana nasikia una katika tukupate vizuri, sijui kama unaweza ama mimi ndio ni kuna okay, kidogo tu nishikie mitambo, usiondoke, shikilia hivyo. Hebu zungumza, ama mimi ndio nakusikia, ama una katika I don't unasikia una katika, sijui kama mimi ndio mtambo. Hebu tuendelee. Anasema kwamba kama tena tuendelee. Meya, unanipata Meya? Tuendelee. Nakupata? Okay. I hope you're coming back. I hope you are just come. Ulikuwa na katika jamani. Meya, ulikuwa na katika, yani hatukupati vizuri jamani. Hatukupati. Anyway. When in the year just 4 years ago, what is the year today? So on 2021, you minus 4 years. That is 2021. That's almost 20 hapo 2017 hapo 2017. Yeah, 2017 around there. Wakati kulikuwa na scandal there was a certain scandal ilikuwa imeshika Anny Waiguru, and Ruto the statement Ruto to Waiguru was this: don't give us catwalks. You presided over theft. Yani, can't give us catwalks. You presided over theft. Do you see? That's the statement. It was just 4 years ago. You know, it's just 4 years ago when wakati the deputy president was responding to Anny Waiguru on that scandal. So hii kitu imekuwa so yani mpaka mtu anakuambia this the statement you can get it from this side. I don't know if you can hear this one. She carried millions in packs and what? Ay, bana, like potatoes. So yeah, there's a statement at that time ilikuwa mpea. Okay, hii ni vitu zingine tunafaa kupiga flashback kidogo kwenda huko nyuma. And today official tumeona kama umejoin. Okay, what is your concern? If you just follow from back katika ukifuatia kutoka nyuma jinsi ambavyo Anny Waiguru na the relationship between the DP from that side katika miaka ya kwenda nyuma 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 up to date. What is the secret behind here? But I hope kwamba yote 30 mpaka 21 tuko sawa. So Meya, please come back, nisikuwa nakupata, na anybody unataka kupatiana maoni yake umekaribisha kwenye show. Link iko hapo kwa comment section. Link iko kwa comment section. Saa 4:34 Afrika Mashariki, tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka 2021. We are discussing over this. So between Ngiric honorable Ngiric, between honorable Ngiric Purity Wangui and Anny Waiguru, who is powerful? Who is powerful? Ni nani wa nguvu zaidi?
who will attend to power between the two people? Ni nani watu wa Kirinyaga walikuwa wameweka demand kwao? Is it through kwamba Anny Waiguru alifuata watu kwa na UDA, si yeye atapeleka watu UDA ama UDA? Hizi ni zote tutaenda kuzungumzia pandani, so nisipige siasa peke yangu. Oh, well. So I want us to discuss over this issue. Yes. You know, if it will bring impact, what kind of impact italeta kwake Anny Waiguru? Will it a positive impact? What if watu, unajua it is too imekuwa mapema sana kulingana na kivyangu. Anny Waiguru ashapiga decision ya kumove to UDA. And what if it is a certain moment ifike pia watu wa Kirinyaga waseme no, we are not comfortable on that side, we are not comfortable real, let's make another step into the other side. So what will it be? Itakuwaje? So si pia bado pia watu make a decision waseme tumepiga U-turn, we are not comfortable on that side. Pia, so my big question, so Anny Waiguru pia atasema let me just go back, ama atasimama aseme let me just try to fight so that they can remain here? Because where she was, I know where she was, I don't know if she was comfortable, if she was not comfortable, okay, if any kama hii tu ni kushikia tu ameshikia msema kwamba let me just follow these people, what was she supposed to do? Or maybe she was supposed to kusema kwamba people of Kirinyaga, hapa maitoko tuko sawa. Mbona hakutetea hata kidogo aseme kwamba okay, because yani wanasema kwamba yeye amefuata watu kule, sasa kwamba amepeleka watu kule katika chama cha UDA. Nimeweka link hapa, nataka tuweze kushiriki moja kwa moja. Sijui maoni yako ni yapi? Usiogope kuingia kwenye show, Pia waje nikuletea matamshi yake the DP, Deputy President, yenye alizungumza baada ya Anny Waiguru kuongea, na then nimecheza yake Anny Waiguru hapa. Can you play tu yake DP yake Deputy. Anyway, wacha nilete hii tusikie kwamba Deputy yeye alizungumza, alinena vipi. Tusikie hii. Unajua ni juzi tu tumekuwa tu na Mashujaa Day very soon katika kaunti ya Kirinyaga. I am very proud that the people of Kirinyaga, you as the leaders, led by your governor. I am very proud that the people of Kirinyaga, you as the leaders, led by your governor, have made this decision that we want to work together and we want to walk this journey together. I want to say, good people, you're most welcome. You are actually at home in this team. You are at home. As you have said, you have been waiting for this moment. I have also told you, even on this other side, we have also been waiting for this moment. Because we all knew it is going to happen. When was the problem? Because we are one family, we have a history together. We have done many things together. We have complemented one another. And we have formed a formidable team that has not only won us an election, but has also helped us to have a track record of working for the people of Kenya. It would have been a big loss if we didn't come together so that we can build on the success we've had and take this country to the next level. I am a very proud person this morning that we are making this decision together. So mimi nataka niseme kwenu, you have made the people of Kirinyaga proud, because
we could see, we could feel the people of Kirinyaga were saying, we want to build the team that we know. We don't want to be taken to strange places. We want to work with what we have seen has succeeded. We do not want to begin a game of guesswork, not knowing exactly where we want to go. So you, Anne, and your team, it takes very courageous leaders to make serious decisions. Many people would rather make peace with mediocrity rather than be bold and make the decision that will shape the future. We are confident that the same way we assembled the foundation upon which we are standing today, we are able to build on it so that we can make Kenya even that greater, the way we all envisage and the way we are all planning. What is your take? Samahani sana kwa sauti kupotea. Yeah, so I'm still asking here. Ni wewe wazo lako ni lipi? Yes, of course, Anny Waiguru ameingia kwenye chama cha UDA. But here is a big question. Watu wa Kirinyaga walikuwa wanataka ni Anny Waiguru walikuwa wanataka ingia katika hicho chama ama vipi? I don't know, side nyingine mbona sipati network I don't know mbona network inanitesa. Kuna vitu sipati hapa. Kuna vitu sipati hapa na nitaondoka kidogo kushughulikia router yangu kama naweza weka router hapa okay. Kuna kitu hapa sipati pata mniwe radhi tu. Kuna kitu nashughulikia kidogo tu. If you are getting me loud and clear, karibu sana kwenye Kisi Hot TV. And pia leo tunataka kupiga story 2-3 kuhusiana mambo na siasa kidogo tu. Leo tu. We want to kupiga siasa kidogo tu jamani, and we see anaweza kushukia mtambo hapo, but if you are getting me, naona pale link iko kule, si kama network yangu. Meya alikuwa ameingia hapa na sijui kwamba what happened. Hii ni kivumbi bana, kivumbi. Wangui Purity, I want to talk about something here. Naweza kushukia vitu 2-3, but I don't know why maoni yako ni yapi kuhusiana na Anny Waiguru kuingia katika hicho chama. Wewe kweli unaona kwamba italeta unajua the first person nilikuwa tumeona na alikuwa ameingia katika hicho chama cha UDA, the first person tulikuwa tumeona kule Ngiric, Purity. She's the women rep, and this women rep, kuna tetezi kwamba she was the first woman ama Kirinyaga woman representative Purity Ngiric.
So this amekuwa ikionekana sana na hata mzee wake Ngirici. So it is kuna tetezi kwamba the people were in love with Ngirici, and she was like much. She has just become like someone very powerful in Kirinyaga County. You remember Kirinyaga County, this is where we have the head women politicals, yani wanawake ambao wako wanasiasa wagumu sana. We have Martha Karua, we have Anny Waiguru, and we have Ngirici Purity Wangui. These ladies, these women, they come from Kirinyaga County. On the last election, we had Anny Waiguru versus Martha Karua. Now it is like the story. It is almost to change. At the first, tuliona kwamba Martha Karua akiwa imejiunga na kina how do you call these people, Moses Sikuria and the other people from Mount Kenya, na wakasema kwamba Martha Karua atakuwa nani? Atakuwa ni atakuwa spokesman kutoka that side, kwa sababu chama chake at least kilikuwa kimekomaa kidogo. So here again we have seen another woman coming up, Ngirici Purity Wangui. So here in between, there's people have seen that like Ngirici, she's becoming more powerful, and she's almost gaining more power than Anny Waiguru. And the reason why these people of Kirinyaga have been saying that they want to be in UDA, they just saw this woman in this side, and that's why she decided to be in that side. So the people of Kirinyaga wakasema, yani kulingana maoni, the people of Kirinyaga have really attracted by somebody who was still in UDA. And that's what they have been saying, that we want to be UDA people. So Anny Waiguru to join UDA, already she moved, she followed the people of Kirinyaga County. Already the people of Kirinyaga County, they were in UDA, but Anny Waiguru was outside. She came to realize later she's supposed to follow these people because they're her poses, they're her pose. So she decided to join UDA. So my big question tonight, if she followed these people, because she find these people in UDA already, she has not moved with them, but she had followed these people. Andunya Adventures, hi host, hi to you my Andunya Adventures. Karibu sana kwenye show. So my question here tonight, if these people again, if they decide to go back because there's somebody whom they followed who was already in UDA, if this person decide to move from UDA and go back, a bigger U-turn, and these people follow this person, so we still again, and we will stand still and say, I'm following the people of Kirinyaga because they have spoken. Anyway, where's this Kissy Hot TV? Hey, Kissy Hot TV. Mambo. Jambo. Hi. Mambo Kissy Hot TV. Saseni. Kissy Hot TV. Getting me. Unasikia unanipata dada? Jambo. Mambo. Dada, unanipata? Kissy Hot TV. Mambo, unanipata? Are you getting me? Dave Maki English. Okay. Okay, are you getting me? Okay, right. Kissy Hot TV, unanipata? Mambo, jambo.
Unanipata vipi? Dadangu, unanipata ama tumie earphones unipati? Juu mimi sikupati hapa. Unanipata? Anyway, so kuna baadhi ya vitu ambavyo tuna sijui maoni yako ni yapi. Andunya Adventures, thank you so much. Karibu sana. Adventure, karibu sana. So nimepatia link hapo kwenye comment section. You can come and join Kisi Hot TV. But I don't know if she's getting me. Are you getting me, my dear sister? Are you getting me? Watching and much support from me. Thank you very much, Adunya Adventures. Wow, are you getting me? Kisi Hot TV. Nasikia sauti ya mtoto. Unanipata jamani? Anyway, so nilikuwa nauliza swali. And what if Ngiric just she decided to unajua kwamba nimekuambia these are the two people now in Kirinyaga County, kila mtu anaangalia. So still je bado Anny Waiguru yeye ni chaguo la watu wa Kirinyaga? Ni ukweli kwamba hao watu walikuwa wanataka Anny Waiguru aende na wao, ama already walikuwa make a decision already there in UDA, ama walikuwa wamemwepa yeye ndio amewafuata? So who has followed who? Nani amefuata nani? Who has followed who? Nani amefuata nani sasa? Will she still gain power? Is she going to add the power? Or she has going to lose the power? Anyway, dada mkubwa ati nashinda kuingia kabisa kulikuntu gaki. Unashinda kuingiaje? Unaona hiyo link? Dada mkubwa, unaona hiyo link iko hapo? Just go to the comment section. Press that link. So ukipress your link, just wait. Ukipress tu hivi ina load, alafu kisha inakuambia name, enter studios. So hapo kwa jina andika jina. Hapo juu kuna kitu inaonyesha kama mstari, kama imekata mstari wa red ama imekata na mic red and whatever. Animate hizo mic ana kamera. Hakikisha kwamba haijakatika hiyo kamera ama mic haijakatwa na mstari wa red. And then from there enter studios. Enter studios nitakuwa nakuwa hapa kwa backstage. Itakuleta kwa studio tuweze kushiriki moja kwa moja. I wish you could try that. I wish you could try that. And you chiche, you come here and we still talk. Ukuje tuongee. Niambie kwamba will this add power to Anny Waiguru ama she'll lose power? So is when joining UDA, did she add power ama she has going to lose power? Will she gain? Will she sustain her seat? Ama she will lose again? As she has gone to that side, as she has gone to look for okay, what can I call it? Ameenda kutafuta cheo ama, because I have had some people akisema kwamba she has gone there if she can appointed to be the deputy president. I don't know. I don't know if she has gone there to be kufanya nini. Okay, ameenda kule kuchagulia kwa kama dada mkubwa ni party niwe radhi kidogo nimweleze kwa Kikisi. Dada mkubwa notega bose comment yega tango bekere yega insega comment na kubekere insega iga nyekune ayekuna marika ye comment ga bwena bekere Kikisi Hot TV kunoko kunororo like icho limneko gote mneko boliri swali antena allow, don't deny, just allow.
and finally you'll be here. Usideny, just allow yenyewe itakufikisha hapa ndani. Wale maneno mawili matatu tunashughulikia hapa ndani. So kuna hapa mwanamke anaitwa Ngiric ambaye ni women rep. Wanasema kwamba she's coming like more fire. She's coming like fire. So for now, every eye they say that she's now becoming more fire. She's becoming now powerful. I don't know, between her, Ngiric, and Anny Waiguru, whom do you think? Whom do you think is going to be much powerful? Nani atakuwa wa nguvu? Despite, okay, what if they're on the same party? If they're the same party, then who will be much powerful? Nani atakuwa wa nguvu in between these two people? Nani, tuseme kwa mfano wako katika chama kimoja, wakiwa chama kimoja, ni nani atakuwa mwenye nguvu zaidi? Hapa kuna mwenye alikuwa kule, hapa kuna mwenye amekuja mpate mwingine pale. So in this race, will they work together? Watakuwa pamoja ama kuna mmoja atafika katikati ajitoe apige kutoka katika upande mwingine waanze kupishana? I don't understand, and I don't get this one. Unajua kulingana wewe, kulingana na maoni yako umeona ifipi? Anyway, Adunya Adventures. Hello dada, hello to you dada mkubwa, asante sana. Sijui wale watu wamenikomea kuingia kwa show. Ama politics hapa sasa hizi ni za wachache, si za watu wengi. Anyway. Yes. And that's what we are talking tonight. And that's what we are discussing tonight. Tupo tu kwa politics. Bado tupo tu kwa politics kwa leo. Madhabonareli, nilikuwa nimesoma comment pad kitambo sana. We should be updating the latest comments here. Should be updating the latest comment on this side. And getting you loud and clear from this side. And I hope we are pushing together as one community. Yeah. You know, there's so many events that took place during the event. So I want to skip here. I want to spear. We listen this one. And tell Pia to skize hii. Okay. Let's hear this one. Let's hear this one. Vile tu Hustler Nation imefika Kitui na kila mahali, Kisii imeingia ndani zaidi. Mukiona mheshimiwa Kalonzo, mumwambie namna hii. You cannot use the same formula and expect different results over and over and expect different results. Akifanya makosa tena afuate ule jamaa, kusema tu kweli Wakamba mtadharauliwa zaidi.
tuambiane tu kweli. Na akisimama peke yake, hata nyinyi mnajua kampeni yake yote inakuanga tu kambani, hakuna mahali kwingine, Masaku, Mwingi, hiyo tu hapo hiyo area. Mwambie tu kweli, aingie chama cha UDA. Na hii chama haina ubaya, ukiingia tutaenda nomination, wabishane na huyu mungwana, yule mwenye atachukua kwa nomination atatoboa ama namna gani? Na ndio maana hata unaona mheshimiwa Waiguru amekuja hapa, si ati ajui ya kwamba hakuna mtu kama Purity Ngiric huku, but she's ready to face the nomination, kwa sababu hii kitu hakuna kitu ya kupewa free. Hata mimi ninaambia watu kule Kisii wakuje wabishane na mimi kwa nomination. So hata huku juu it is not an automatic ticket ya kwamba tutapatia UDA itapea ticket mheshimiwa William Ruto. Hata Kalonzo anaweza kuja hapa wabishane kabisa, watu ajaribu kutembea Ukambani na kila mahali. Okay. Hiyo ni maneno yake baada ya Anny Waiguru kuweza kujiunga na chama cha UDA. So kuna baadhi ya mambo mengi yamejitokeza kule. Kuna baadhi ya mambo yamejitokeza the other side, na kila mtu ameyazungumzia ama ameyazingatia. Hiyo yote iko katika hii sehemu, but wewe maoni yako unasema ni yapi? Maoni yako ni yapi kulingana na uamuzi, the decision that she made? It is clear that she followed the people. Useme yes or no. I'm just waiting. I'm almost saa 5:01 Afrika Mashariki, tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka 2021, na bado hii ni Kisii Hot TV. Hayo tunazingatia katika upande mmoja, okay, na tunapiga moja kwa moja. I don't know kwamba tunapiga moja tuone kwamba tunafika katika eneo lipi, and we see on how to hold over this situation. Lakini mimi wali tunashika moja kwa moja ndani ya Kisii Hot TV. Kwenye steering ni Dennis, ukipenda ni Kokorikonto, majina yako Disli Maunde. Kwanza huyo Soro siku gani ashaongea punge tangu aende huko? Aulize Junet Mohamed. Disli PPC Kenya Entertainment. Hello host and everybody. Okay, I don't know. Everyone is samahani. Hi, hello host and everyone. This is PPC Kenya Entertainment. Is this Pity Boy Sani? I'm what is this? Okay, anyway. Mambo ni siasa tu. Because as you see, chama and bado kwa nauza swali. So for us to elect somebody, for us to choose a leader, should we look for the party this person he or she is? So should we consider first the party, or we consider the qualities of a good leader? What are we supposed to look at first? Tunafaa kuangalia ama kuzingatia nini cha kwanza? Tunafaa kuzingatia because as you have seen the statement of Anny Waiguru, sometimes ukiangalia nukaa chini kidogo na uangalie, anasema kwamba the people of Kirinyaga have spoken. They have spoken. Already they are inside the party. But here, this already Anny Waiguru, she was out.
Anny Waiguru has decided to follow them and to join UDA. Anyway, adunya adventures Maundi. Hi, I think Osoro sio eti ni mbaya. Ile kambi yako kidogo wamelemewa. Kambi yako nayo ndimemlemea. PPC VP Aduya Adventures. By the way, what a show. I want people to come to the show. I want people to come to the show before I end up. Before I cut the show, I think I want people to come as we talk about this situation. You know, pia kuna kitu tuliona pale sex workers. Sex workers walijitokeza. I don't know if this clip is here. Sex workers walijitoa na wakaambia deputy ukweli. Yaani vitu zingine pale katika Mtito Andei county ya wapi? Makueni County. Yes. Najua kutafuta hii hapa the sex workers. Sijaona sex workers hapa, but yote yapo. The three Monde. No, me I consider party from top to bottom. ODM damn. PPC Kenya Entertainment. Aduya Niko Poa, I see you. Okay, the three. You just consider the party from top to bottom. Okay? Let me ask you something here. Now, you have considered the party. Hapa kuna mtu ambaye amesema kwamba hichi chama ama hii chama watu wamekimbia kwa sana. Na mimi sina qualities. Kuna already mtu amefanya watu kukua kwa hiyo chama. Sasa mimi nikijileta hapo, nikijileta kwa hiyo chama, nikae hapo. So, will you just mtani elect juu ya chama because I don't have the qualities of a good leader? Will you just elect me because of the party? Anyway, we are still concerning, we are still on the issue, and we're going to join UDA, making it explicit publicly. Join mimi nimeingia, tumevuka na tumeingia chama cha UDA ama UDA. Alisema kwamba the people of Kirinyaga spoke, and that's why I decided to come there. So meaning the people already there were in UDA. So Anny Waiguru, she has just come, she has just joined later. So she's a new guest there. Already these people, they have been there. Wako pale kumkaribisha, wamemwambia karibu katika chama cha UDA. But my question, will Anny Waiguru bring the impact? What if hapa mahali Anny Waiguru mahali alikuwa, yeye ndiye alifanya watu wakatoroka kutoka hapo wakaenda kwingine na ameenda kule, na watu wabadilisha mwendo warudi this side nyingine? Still will she change her mind to follow them back, kuwafuata? Divina Mumanyi, hi host, hi to you Divina Mumanyi. Adunya Adventures 2027 nitasimama Sameta Senator at PPC. Kwani hiyo kitu imewekewa nani? Pro, simama bana. Simama. Kwani siasa kwani iko vipi? Simama hapa. Ama sio? So wacha tena wapatie link hapa. Watu wakutu waniambie kwamba between Ngiric na Anny Waiguru ni nani atakuwa wa nguvu? Ni nani atakuwa wa nguvu? Ni nani atakuwa demand ya watu wa Kirinyaga County? Ni nani atasaidia mwingine? Ni nani atakuwa kwa mfano tuseme kwamba Ngiric Purity Wangui
na Anny Waiguru wako katika hiyo chama kimoja. Ni nani atashinda katika tiketi ya UDA ya kisha kumpeleka katika katika uchaguzi? PPC Kenya Entertainment, Piti Poisani, mtu yeyote ako ready achitokeze, bora afanye maendeleo, kura tutampa aduya. Unaweza patia mtu kura kama umpatie, tutafanya nini? Achitokeze, bora afanye maendeleo, kura tutampa. Hivyo ndiye anasema. Bora tu afanye deliver kwa society, and that's the time atafanya nini? Ataweza kuchaguliwa kama kiongozi. Lakini kwa zaidi ya hayo 359 ni baadhi ya yale ambayo tutazidi kuzungumzia katika nyumba ya ndani ya Kisii Hot, kuchaguliwa kama kiongozi. Nimeweka link hapo, mimi ninategea watu wakuje tupige hapa moja kwa moja. Wao unaona vipi? Mwandesta mauti. Mwana umenitupa hivi siku hizi. Mwandesta, wote nigombane kidogo. Wote niweke siasa kidogo, nigombane kidogo na Mwandesta. Mwandesta, yani why you throw me like that? Why you tupa me like that? Why you okay, nimeachia hapo. Mwandesta, hi guys, mimi yangu ni Salam. A person shouldn't be elected because of he or she is in the party. But we should wait before we elect. Kozi sisi ndio kusema. Yes, wewe ndio kusema. Watu wamesema sisi ni UDA. So, wewe kama kiongozi unaanza kufuata watu, mnafaa kukaa chini uwazawishi waambie no, the people of Kukurikuntu constituency. The people of Kukurikuntu constituency. It is not like that. Don't move to the Mwandesta party because Kukurikuntu constituency here, I'm the post, I know the importance where I am, I know, I'm very sure. So should you just follow these people because they've spoken? You don't. So I think siasa ni ile kujaribu kuchukua mawazo kidogo, unacheza na watu, unawaambia no, when they twist you like this, you twist them like this way. Nimeweka linki pale. Yani reraro. Acha nijiongelesha hapa. Acha nijiongelesha mwishowe tutapatana ile topic nyingine. Ama nilete mapenzi. Mwandesta? Mwandesta, nilete mapenzi hapa, nilete mapenzi ama vipi? Siko baya, I'm down. Oh, okay, pole sana Mwandesta. Utakuwa juu. You be up next time. Don't be down always. Pray hard. You'll be up, okay? But what I'm saying here, Mwandesta, nilete mapenzi. Anyway, kuna nani anaenda pale anitag, somebody ananitag pale Facebook kwa Kisii Hot. Nimetaka kutafuta hii nini sijapata. Who nani atanitag? I want somebody to tag me tafadhali. If you want friend wangu Mwandesta, nenda pale Facebook and tag me please. Just on my timeline, tag this topic. Kisii Hot. I've tried my all best to look for the link. Imenikosa. Hebu ni tag damani. Ni tag pale. Tag me. Tag me. Tag me. Tag me if you don't mind. Just tag me. If you are watching from Facebook, ama you go Facebook, watch Kisii Hot TV and tag me. Ongea juu ya hii mapenzi. Nileta story ya mapenzi hapa, vile watu wanapendana. Mwandesta, sinajua hapo ndio unafanya nini? Nileta hapa sasa vile watu mapenzi, ndio unafaa behave wakati mnalima kwa shamba. Sasa hapa, No, not Mwandesta. I want you unitagi na sitaki unitagi na hii ya YouTube. I want somebody and tag na ya link ya nini ya Facebook.
I want you to tag me with the Facebook, not with usinitagi na YouTube, na link ya YouTube. Get me the link of Facebook hiyo ya Kisi Hot. Kuna link ya Kisi Hot hapo Facebook, nitumie ni tag niweke kwa timeline yangu ama nitumie kwa inbox yangu tafadhali. It be well and good. Please. Modesta, I think umenipata Mauti. Nimeona umenitumia hapa link. Nataka I want you to tag me with link ya Facebook, not from YouTube. Hii link nataka unipatie link ya, just tag me with this link of Facebook. Link ya Facebook. If you are watching me live from Facebook, go and watch me live from Facebook and send me that link to my inbox. If you are my friend there, to me, ama just tag me on my timeline, ama tag me hapo, itakuwa sawa. Okay, it will be well and good. So I'm just waiting. Nangoja Pado. Pado ninategea. Lakini sasa leo wacha nipige hapa. Leo napiga story hapa mpaka saa 6. Hadi saa 6. Saa 6. Okay, nyinyi watu wangwana sana. Nyinyi watu wazuri sana. I don't know why this is not getting me here. I'm looking for something. Something here. Looking for something. I'm looking for something. By the way, if you are watching me from Facebook, go and tag me from Facebook. I'm saying, Modesta, tag me please from Facebook. I want to get that link. I want to get you that link. And see on what we should do. Yes. Yeah. Yes. Yeah. So actually what we are discussing tonight. Leo nimeamua tupige mambo na politics. Kesho tutaleta mapenzi. Kesho mapenzi kama kawaida itamwaika hapa kwa studio zetu za Kisi Hot TV. We should piga mapenzi mpaka mwisho. Yaani hapa leo wacha nipige story, kwani iko nini? Najaribu tu kufanya mambo mawili matatu hapa, nione kama kila kitu kinakuwa sawa, lakini dada mkubwa, watu ni mtu kujiamulia, si eti inabadilisha watu wamfuate. Kila mtu akona wake jamani. Akienda hapa sawa, akienda kule sawa, lakini sasa amesema anafuata watu ndio apate kura. So ile kitu namfanya yeye afuata wa watu. Wacha niweke link. Wacha nicheze hapa tena. Wacha nicheze hapa tena. Wakati wa Mungu. Sisi leo tulikuwa tumekuja hapa kufanya tu kitu moja, na ni kuvuka. Lakini sikuwa nataka watu wafikirie tumevuka bila kufikiria. Nimesema tumeongea na wazazi, tumeongea na watoto, tumeongea na neighbors, wale watu ambao sisi tunahudumia kule chini mashinani, na wote wametuambia kuwa chama ni UDA na form ni na mpango ni bottom up, si ndio? Na sisi hapo ndipo tu tutasimama na wewe, kwa sababu kiongozi ambaye anafikiria yeye ndio anaambia wananchi
na wananchi wameamua UDA kwa sababu wamesikiza, wakaona mpango wa bottom up utawasaidia kuwatoa mahali ambapo wako iwapeleke juu kidogo kiuchumi. Na sisi kama Kirinyaga nimesema kuna mpango wetu tulikuwa tushaanza, na mpango huo ndio pia hata sisi umetuuza kwa wananchi. Unaitwa Wezesha Kirinyaga, lakini ni wa bottom up. Unasaidia wananchi huku chini kwa ukulima na diversification ya vile ukulima ambao wanaofanya. Kwa hivyo sisi ni kukushukuru sana kwa kutukaribisha. Kidogo nitoa echo, nasikia kuna echo hapo, kuna echo inanichanganya kidogo. Na tuseme tuko na wewe, tutaenda ground, na ukiangalia hapa ni viongozi wote wa Kirinyaga wamefika, na tukianzia nyumbani kwa sababu sisi kwa kitu tunasema wagauma na mushi kana gemishima kanake na mushi the good things start from home. Tukianza kwetu tunajua tutakuwa tumeenea mpaka maeneo mengine. Kwa hivyo when you lack wisdom you ask for it. James 1:5. And I have asked for wisdom, and I think I have listened. I have checked with many of the members sitting here. I have checked with others who are not here. I even checked with people who are still on the other side. You know who haven't officially said they are moving. I have asked, is it betrayal if I moved? But the message that I have been given by everybody I have talked to is that in politics, you must be very careful to stay relevant. You must be very careful to listen to the people. Because if you do not listen to the people, never imagine as a leader, you're the one who tells the people. The people are the ones who tell you. They decide who they are going to elect very early in advance. If you go to the world, you'll hear them saying, this one we will not elect. This one we will not elect this one. We will not elect this one, we are electing. It's them who decide. And when they decide, when you decide to stand, you don't hear them saying they're not going to elect you and you still insist that you're going to anguka. So we have when they in Kirinyaga, I think, spoke. And the last speaking in Kirinyaga was Mashujade. Anybody who had any doubts of where that ground of Kirinyaga was, anyone, they had it for themselves. They saw it for themselves. We even saw you were a bit startled yourself. We could see, and I've always said you have great humility. Because you did not just stamp, you received it well. But that is why the people love you. So sisi tumeamua, tumevuka. Nimesikia chama ni UDA, na form ni Hasla. Sisi Anyway. Sasa I am modesta, hujafanya vile nilikuambia. Nimesema if there's anybody kama tafadhali yule ambao unanitazama kupitia Facebook, please, if you are my friend, just copy that link and send me that link, please, to my inbox or tag me or post on my timeline. I want in midwe kutafuta sana from live from Facebook ikisi hot sioni. Like if you are like you are watching from me from there, just help me to get that link. So ni tag kama wewe ni rafiki yangu wa Facebook, ni tag ama nitumie comment ama nitumie kwa comment link ama post kwa timeline yangu. So naona hapa kuna Modesta na Deripo hapa vile naweza. Sasa hiyo naweza Modesta pale na nipeleka YouTube. By the way, niko na link ya YouTube.
Nipo na link ya YouTube. Nataka link ya Facebook. I want a link ya Facebook. Okay? Niko na link ya YouTube. Nataka link ya Facebook. Modesta. Alright. No, okay, anyway. Unajua nilikuwa nimeweka link hapa kitambo. And I'm almost to Chudi Kwamboka. High five. Karibu sana Chudi, mambo vipi, ukoje? Unaendeleaje? So, by the way, I'm almost ko who is watching me? James Isaboke, Pen Holder Umwando Machagu, Ruth Bosibori, Martha Monareli, Emmanuel Asha. So if you are watching me from Facebook, please help me to tag me. If you're not my friend, just comment me. Just comment hapa kwa comment section, uniitishe jina langu ya Facebook. I'll just give it to you and tag me please. Tag me ama nitumie link kwa inbox pale Facebook. I see if I can okay. Ba Modesta sijaona vile nimekuambia. For the last time wacha niwapatie tena link. Kwa mara ya mwisho wacha niweke link hapa. Kwa mara ya mwisho wacha niweke link hapo. Oh, I'm trying to connect. Bado mimi niko na swali hapa. Mjadala ni ule tu. UDA wins Anny Waiguru. Will it be a winning to Ngiric? What is the impact of Waiguru to UDA? Will it be a positive impact? Or will it be a negative impact? Itakuwa impact ambayo ni negative ama positive impact? That is what still we are asking. Wewe unaona aje? Anny Waiguru already asha make a step na ameingia ndani. Amesema tumevuka, chama ni UDA. So, ndio maana kana kuuliza wewe maoni yako ni yapi? Atapakia kuwa mwenye nguvu ama nguvu zimepungua? 28 baada ya saa 5. Dada mkubwa, nani alimwambia wote Kirinyaga ni watu wa UDA? Mauda. Huyo mgonjwa apewe dawa. We, dada mkubwa, unaita mheshimiwa mgonjwa. Anyway, hii ni siasa. Apewe dawa apone walai. Mungu wangu, nikijiamulia lakini si kusemea watu. Eti wengi nafuata nani? Akona wengi ni kura, si watu kuwa mkutano. Yeye anakondema masema kwamba Anny Waiguru kuhama kwake kwa wanachama. Haikuwa kitu mzuri. Haikuwa kitu mzuri kabisa. Kwa kuhama kwake kwa chama kingine haikuwa kitu kizuri kwake. It was not a very Mona. Leo nimewapiga chenga kidogo. Leo nimewapiga chenga kidogo nje. Modesta, hapa sasa tungekuwa tunapiga mapenzi.
Oichoy. Hezi. Yes, ni aje? Poa sana. Eh, Niko poa. Ukoje mtu wangu? niko poa sana. Karibu sana kwa Kisi Hot. Hai, tuingie kwa mjadala. Maoni yako ni yapi? Karibu sana. Haya, asante sana. Uko na sasa, mimi kwa maoni yangu ni Anny Waiguru, there's nothing at again huko kwa kujiunga na UDA kwa sababu Anny Waiguru ni mtu ameona ya kwamba ana chance ya Kirinyaga, she's not going to be re-elected. Na I don't think there's value atakuwa nayo kwa watu wa Kirinyaga. Why network? AC bana, AC come back. AC come back. Wow. Njoo. AC come back bana. Njoo rudi mtu wangu. AC njoo tafadhali. Njoo. AC come back. Yana nasema hakuna kitu Anny Waiguru ataenda kugain. Because of what? Hata mimi naweza kusupport kidogo tu. There's nothing Anny Waiguru anaenda kugain pale katika chama cha UDA. Why? Number one, already the people of Kirinyaga already they are in UDA. So for Anny Waiguru to move to UDA, he just followed the people of Kirinyaga. So Anny Waiguru, what she was supposed to do, if she was the first one to join UDA, then she was to engage these people to follow her to that party. But now, already the people they are inside the party. Maybe there's somebody who they are followed. There's somebody who they followed to that party. There's somebody whom attracted them to be there. Kuna mtu aliwafurahisha wakahama kule, kwa maana watu wote waweze wakahama waseme kwamba let's go to somewhere bila kiongozi wakwambia kwamba let's be there. So idirishi kwamba Anny Waiguru aliona kwamba umati ushaenda hii, wacha mimi ni wafuate, so that yani kisingizio. Maoni yangu hayo. SCS bana, please come back. Dada mkubwa Aduya alisema atasimama 2027 karibu Senator Kisi County. Mtu mwema, matendo yanamfuata mwenyewe, si yeye anaambia watu wanamwambia uzuri wake. Anyway, huyo anaitwa dada mkubwa. Dada mkubwa. Okay. Yes. That is according to my concern. So kuna tetezi za kusema kwamba Ngiric Purity Wangui, as she was there, so the people of Kirinyaga showed a potential in her when she had been there. She has been there since before Anny Waiguru. But sasa kuna vile nasema kwamba now it has given imepatia Ngiric wakati mzuri wa kuweza kupata kugain more power katika kaunti ya Kirinyaga. Hiyo ni kulingana na maoni ya watu. So wengine na condemn nasema kwamba maybe Anny Waiguru to move, just make a decision of just move kutoka where she was to UDA, maybe it may bring a negative impact to her. She might lose. Anyway, yes bana mkubwa, what happened mtu wangu? What happened? We want to discuss of this issue. We want to discuss. Hiyo ni kitu tunataka kuzungumzia leo.
we see on how we should help. We see on how, what is the decision. Ama wewe ulikubaliana na decision yake Anny Waiguru kumove kumtoka hii sehemu moja hadi nyingine? Did you agree? Did you concur? Did you congratulate ya? So ungepatia ambe now talk to Anny Waiguru. Ungempatia umwambie sana congratulations my dear. What she made, was it really good? Was it really the force of the people of Kirinyaga County? Or she just followed the cloud? Ni maoni yako. 35 baada ya saa 5 Afrika Mashariki kwenye studio zetu za Kisi Hot. Mimi ni Nyapto Dennis aka Kukurikuntu, and I'm very much happy to be here tonight. So, and that's what we are just discussing, and that's what we are talking tonight. Yes, Anny Waiguru yeye ametembea. Amesema nimefuata, nimezungumza na wazazi, nikazungumza na wanafunzi, nikazungumza na watu wazee, wa mama, na wameniambia chama ni UDA. So between the people and you as a leader, who is supposed to lead these people? Ama nani anafaa kufanya nini? Kuongoza. It is you, ama ni wewe Waiguru kuongozwa na watu, maelfu ya watu na kuongoza tuende hapa, ama wewe unafaa kuongoza hao watu maelfu waambie let's go to this side? Let me just ask this question in simple way. You as wewe kama mtu, ama kulingana na maoni yako, tunafaa kuongoza kiongozi ama tunafaa kuongozwa na kiongozi? Nirudie swali. Tunafaa kuongozwa na kiongozi ama tunafaa kuongoza kiongozi? Anyway, yote 9:30 ndani ya Kisi Hot TV. Leo nimeweka linki hapo bana. Leo sijui watu wanafika tu wanaongea neno moja, network inawatoa. I don't know kama network ndiko na shida. I don't understand, it is my mitambo and mitambura iko na mechando. I don't understand what's the problem here with me. Sijajua really the problem, but sijui shida iko wapi hapa kwangu. Sijaelewa shida iko wapi hapa katika mitambo yangu hapa, but I hope kwamba sijui shida iko wapi, but let me hope you are getting me, na watu wajaribu kuingia na hiyo link tuone kwamba tutafikia wapi. And nilisema kwamba kama unanifuatia kutoka Facebook na wewe ni rafiki yangu pale, ama just okay, yani nataka tu watu, kuna mtu anataka untag kutoka Facebook na Facebook. If you are watching from Facebook, just tag me, and if you are not my friend, just andika comment, I will just give you my account. Ama nitumie, work on my timeline. I want to get that link too, please. I have some few minutes to wind up. Nimepiga masaa mawili hapa domo bana kavu. Ai, Waiguru jamani. Vipi Waiguru wewe? Anyway. Na kuna baadhi ya watu wameingia. By the way, wa Kenya, I don't know wa Kenya, you Kenyans, you are just yani amazing. You sometimes inafurahia sana. There's a statement we see. People, imagine people wanaona pale kwa mtandao walikuwa wameandika the king of corruption Ruto. Okay, the king of corruption, Ruto welcomes the queen of corruption, Anny Waiguru. So we have the kingdom of corruption in Kenya, UDA. All ni wa Kenya. And I don't know walipata wapi kitu ya Mrs. and Mr. yenye wanawekanga hapa hivyo.
lakini wa Kenya jamani. Anyway, these are Kenyans. They are amazing. So kuna baadhi ya watu wameingilia. Nilikwambia kwamba around 4 years ago, wakati Anny Waiguru kuwa na scandal ya pesa za NYS, we just saw the DP attacking this Anny Waiguru. Alisema tu hivi, you are just catwalking with money, with millions of money, and you are telling us something like hizo pesa umeziweka kwa gunia na nini na karatasi sijui nini, na ndio catwalking. Natuambia that's a statement which was really attacking and was ilikuwa tu ilikuwa shaming this ni Anny Waiguru. That's around 4 years ago. But now officially today, they have just come together. There's some people who say they were saying like Waswahili ufuata sijui ujuane kwa vilemba. So we have seen so many comments on social media. We have seen so many posts on social media. So those guys will say Anny Waiguru kwamba she's the queen of corruption. Now she has been welcomed by the king of corruption. You know, now we're in the hey, bana wa Kenya jamani. Anyway, not that one we are talking here, but we're much concerned all about. You are concerned about the impact. With this one, what kind of impact will come out of this decision of Anny Waiguru? Who will gain? Who will lose? Will Anny Waiguru gain or will she lose? Will she maintain her seat? Will she maintain her power? How much is going to lose? With the decisions she made? What do you think in between here? Niko na dakika kidogo za kuondoka studio. Leo jumeamua nipige domo peke yangu. Sitapiga masaa 3. Masaa 2 dakika kidogo. It will be well. It will be well. Yes. So kisha kwawekewa Mr. Corruption, Mrs. Corruption. Yaani wa Kenya jamani. Wa Kenya ndio maana kisema sihami Kenya. Kenya nitapaki sihami. Okay. Yes. That's what we want to understand about politics. Sometimes you might think where you are heading to, you're going to get what we call support. Ama mnafikia kama hapo naenda kupata support. You know, I know, wewe kama kiongozi, you are the first person to lead the people. You as a leader, you're supposed to guide these people to the right direction. So you, Anny Waiguru, just telling us she's just following. She is following the cloud. She is following the people of Kirinyaga. She's saying that the people of Kirinyaga County have spoken. The people of Kirinyaga have spoken. Ama have spoken. So my big question: if this is the people you lead, okay? These are the people whom you lead. These are the people that you tell, let us go to this side. These are the people depend on you. These are the people that you are supposed to lead. But you as a leader, again, you have to study depending on the people to lead you. So, are you just trying to... Okay. Wacha niweka hapa linki for the last time. Ninaweka linki hapo ya kuingia kwa show for the last time. Nimeweka linki for the last time. And if you are watching us from Facebook, you can get us too in YouTube. What you should do is this one. Andika YouTube, andika Kisi Hot TV.
and followers. If you are just watching us, oh, not followers, subscribe. Yeah, just do those red words, guza tu hapo. Hayo majina ya red yakibadilika kikuwa black like me, kuna ka notification, kuna ring hapo, just weka all, ionyesha hapo vitu zingine hapo kando hivi, kuonyesha kwamba anything that you post, you just get a notification. And if you're just watching us from YouTube, you can hit us too on Facebook. Unaandika Kisii Hot TV /FM ama Kisii Hot TV. It will be well and good, okay? Msiniambie network yangu ni mbaya. Derima, is it my network ndio mbaya ama vipi? Anyway, pardon ni kwa hapa. Pardon discussing of the issue. Pardon siyabadilisha mjadala ni ule tu ya Anny Waiguru. Sijui maoni yako ni yapi. You can give me a comment kuhusiana Anny Waiguru kuhamia katika chama cha UDA. Ama unaweza kuja live, link iko pale. Je, does this one bring an impact to Anny Waiguru? Will she gain energy? Will she gain power? Will it add power to Anny Waiguru? Ama Ngiric ndiye atakuwa atashikilia? Ama Ngiric sasa atakuwa atagain more power? We have seen kwamba watu wakisema kwamba if Anny Waiguru has decided to move, Ngiric now she's becoming more powerful more than Anny Waiguru pale Kirinyaga County. Nimekwambia this is the county where we have so powerful women in politics. If you see the likes of Martha Karua, if you see the likes of Anny Waiguru, if you see the likes of Ngiric, Purity, Wangui, these people, they're coming hot and hotter. They're coming hot and hotter. But for the decision Anny Waiguru made to move from where she was to UDA, according to you, what can you comment? What can you recommend over the issue? Will this add power to her? Will she gain power? Will she be powerful? Will she maintain her seat? Will she, ama Ngiric now will just take over? Huh? Wow. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana, naye Mungu mweza wa yote, aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia mwanangu usilie tena, aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia mwanangu usilie tena, jua shida zangu nitazitatua, ila Yesu mimi nimtukulie, ila Yesu mimi nimtukulie. Kati giza Yesu mwanga wangu,
Yesu mwanga wangu katika njaa, Yesu mkate wa uzima, Yesu kimbilio hatawahi kuniacha, Yesu wangu mahali pa kujificha, Yesu kimbilio hatawahi kuniacha, Yesu wangu mahali pa kujificha, ajua shida zangu, yeye anazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Mwanawe aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Najua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu, ewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu, sijui bila wewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Yawe wewe yote kwangu, 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 Okay. Dada mkubwa anasema kwamba kukurikuntu ekero utaro meti es utaro meti asole enkoro ekogotumwa asole huyo asimami. Mi nasema huo uamuzi wake hakuna haja. Dennis, tusonge mbele. Siasa ni siasa kukurikuntu, lakini kuna kiongozi mmoja 2022 batenge chiwe buna omotenge chotiga batanga tange ko bakore keke ko basambalire bakumi kakibabona dada mkubwa batebereri. Dada mkubwa na wewe unabatebereri bana, unabatebereri vipi? By the way, if you're watching me from Facebook, please naomba just tag me please. If you're watching me from Facebook, just tag me please. If you're my friend, ni tag ama nitumie. Asi kuna watu wanafuatia pate Facebook, kuna mtu kama James Isaboke, Penholder, Omwando Machagu, Ruth Bosibori, Martha Bonari, Emmanuel Asha, and NPD who is watching me from Facebook, please tag me ama nitumie link kwa inbox yangu ya Facebook kama wewe ni friend yangu. Nataka link ya Facebook, nimeitafuta sana sipati. I have like
6 minutes tu, saa 6 niweze kumaliza show. Watu mmenifuatilia hapa, kuna comment hapa mingi, watu wakubwa pedhe, nyinyi watu wangwana sana. Leo nisema leo tupige mapenzi atakuja kesho. Story ya mapenzi tunaileta kesho. But today tulikuwa tunashughulikia mambo matatu machache kuhusu uamuzi wa Anny Waiguru kuingia katika chama cha UDA ama UDA. And Ngiric, Purity Wangui, they have said she's now gaining more energy, more power than Anny Waiguru. And yet they have said that Anny Waiguru, just to enter to UDA, there is somebody behind that who people saw was much powerful, was who has the qualities of a good leader. And that's why they decided to follow this person to that side. But let me say this one. I'll say this nikienda kumalizia. Nitasema hii nikienda kumalizia. Niko na dakika kama 4. Atuya Junior mbona goswa? Atuya. Yes. Kwenye kulingia bisero na gosio mena karibu sana kwenye show. Asanti, nimekuwa kazi kidogo but nimekuwa nikikusikiza behind the scenes. Yes. Habari ya leo nimechapa hapa domo kafu kuliko pekee. Karibu sana kwenye show. Maoni yako ni yapi? Niko salama. Unajua ikiwa midweek kazi inakuwa mingi na maybe watu hawajapata ruhusa ya kuingia, but mambo nyingine nichangia dakika 2 alafu tuite siku. Ndio nimesha kupatia nafasi. Topic ya leo ni Anny Waiguru kuingia UDA. Yes. Yeye na kati ya Ngiric. Nani power? Karibu sana. Unajua, first and foremost, from the beginning I'm always against any corrupt leader. Me as a William Ruto supporter, I don't really want to start sanitizing one Anny Waiguru today that now, since she has joined us, that she's clean and we accept her fully. I know in politics is a game of interest. Now that she has joined, some of our members will celebrate the move, but I'll just have to keep reminding Kenyans that Anny Waiguru has cases of corruption and she still remains a corrupt suspect. When we look at the political side of it, I want to say that it looks like a win for the UDA fraternity in the mountain region. We have always known, and it has affirmed the fact that UDA is the party to beat in Central region. The other MPs that you see, the other leaders, the other governors that you see are not joining ODM at the moment, are not joining UDA. A time is coming. Trust you me, before next year, March, or even around December, January, you will see more defections from the former Jubilee party into UDA. If it comes to an issue of now Ngiric and UDA and Anny Waiguru, I think it is a good chance for Ngiric to prove herself that she's not popular because she has been around William Ruto. She needs to prove that she's famous and she's strong on the ground. Let her face Anny Waiguru on the nominations, and whoever wins that nomination is like a sure bet, and she will win the seat. My only worry is that whoever who will lose in that nomination is likely to run and go independent, and that might split the UDA votes. I think Anne
has just decided to jump ship early enough, get into UDA so that she can familiarize herself with the hustlers, because hustlers ndio kusema nchi hii. Ameamua ingie mapema, ajulikane, ajaribu kujitafutia kiti ya 2022. Mimi ile nataka kuambia wananchi ama wale wafuasi ambao wanatusikiza Kenya mzima, UDA is the party to watch, na transfer season ndio imeanza. Many players to jump ship. That's all I can say. Na nimeona Caesar ameingia na Uya. I think nimeingia huko na Baraka. Yes, okay. Actually, I have a question to ask you later. I have a question to ask you. If you just allow me to ask you before. Yes. So, Atuya. Yes. Yes. Okay. Between Wacha nizime kitu hapa, maybe ndio inafanya echo. Give me a minute, a second. Kati ya the people of Kirinyaga and Anny Waiguru, ni nani amekuwa wa kwanza kufika UDA? Kati ya Anny Waiguru na watu wa Kirinyaga County. Who are the position to wananchi waliingia UDA. Wananchi ndio waliotengeneza chama cha UDA. Sasa Anny Waiguru ameona kuwa kubaki Jubilee ama kubaki mrengo mwingine usiokuwa wa UDA ni kupoteza. So yeye ameamua kufuata wananchi mahali wako, na wananchi wako ndani ya UDA. So between a leader, yes, na watu ambao wanaongoza, who is supposed to be the other one? That's a very good question, and that is a question that all leaders must. That's a question that all Kenyans must answer themselves. Between a leader and the people, who should follow the other? A leader is a servant of the people. A leader should follow what the people are telling him or her. If the people say left, you have to go left. Anny Waiguru ni mfanyikazi wa wananchi wa Kirinyaga. Sasa vile wananchi wamesema ni UDA, na lazima yeye afuate, na wananchi ndio wataamua nani atakuwa kiongozi wao. Swali la mwisho nipatiane sasa. The last question nipatiane sasa. So that's what you, okay. Swali la mwisho between Ngiric and Anny Waiguru, nani alileta watu UDA? Who was the first to kupiria watu njiri aleta watu UDA? And what if the people of Kirinyaga now say we are not comfortable in UDA, let us pick a U-turn? Pia bado na yeye atapiga U-turn. Chama cha UDA kimeanzishwa mwaka huu I think, akijakaa sana. So swali yako ni kuwa nauliza nani aliingia nani kwanza na kuweza kuhamasisha watu kukaa katika chama cha UDA. So between Anny Waiguru na Ngiric, who is powerful on that side? Ni nani watu wanaweza ni nani watu wanaweza sikiza? Kwa sasa Ngiric amekuwa ndani ya chama ya UDA kwa muda mrefu. Na yeye ndio wananchi wengi wa Kirinyaga wanamjua kama kiongozi ambaye alikuwa karibu na naibu wa rais, deputy president. Na that is the main reason umeona Anny Waiguru ameamua kuingia mapema. She knows that she is not popular in the UDA circles like Ngiric. Ameamua ingie mapema, afanye kazi na deputy president kuanzia saa hii mpaka next year around May or June when nominations zitakuwa zinafanywa, atakuwa amejiunga na wananchi ambao wako ndani ya UDA ndio waweze kumenyana na Ngiric. Angeingia next year 3 months to nomination or even 1 month to nomination, ange lose out. So she has decided to join UDA early enough kujifamiliarize na mahasla ili waweze kumchagua katika nomination. At the moment, if nominations was to be done today, Anny Ngiric is the most popular UDA candidate in Kirinyaga. And that's what I'm saying.
I want to give Cesar, but niko na swali la mwisho na kukuuliza baada after Cesar na George. Naona hapa mtu anaitwa GLDCGV7 juu, nimechelewa kidogo but ambia Atuya Junior aenda alale. Alisikia wapi UDA ndio inasema. Esther Nyanduko ina makongu gaki. James Sidauta Ngiric. GLDCGV7U, kwani wale wengine wasiyekuwa UDA si wananchi? Wewe punguza panki bana. So you know, niko nasema hivi, for the people of to say kwamba ni UDA, kuna mtu amewahamazisha kuwapeleka pale UDA. Anny Waiguru just followed this cloud. And what if these people, and what if this person ambao watu wa Kirinyaga walikuwa wameona kule wakafuata, atoke pale apige utani aende nao watu, Anny Waiguru apaki peke yake, tena atawafuata. Anyway, kitu ambacho unafaa kujua, watu wa Kirinyaga si eti wengi wao si eti wako ndani ya UDA sababu ya Anny Ngiric. Watu wa Mlima Kenya wamefanya kazi na Daktari William Samoei Ruto kwa miaka 10 sasa. Na yeye ndio chaguo lao, na wengi wako pale kwa sababu ya mapenzi waliokuwa nayo kwa William Samoei Ruto. And William Samoei Ruto is not going to change parties anytime soon. So if Ngiric decided to leave UDA today, she will be signing her political obituary. So she cannot commit such political suicide today eti atoke ndani ya UDA. Akitoka ndio umaarufu wake pia utaisha. Shikiria hapo. Already amekuja na uamuzi. Sasa. Yes, brother, how are you? Fine. Yes, Mr. Atuya. Good evening. Good evening, Caesar. Yes, I think you are misleading this panel. First, let me correct you. For your information, UDA is not a popular party at the moment. You know, when you say UDA is a popular party, from my perspective, the way I understand popular, I think it means, okay, when we come on the ground, I think ODM is the popular party because he has elected members of parliament, governors, and whatever. Now, UDA, they have only 2 elected members. Hii makelele yote unaona, just wait until after 2022, then you can tell us UDA is popular. That is point number 1. Number 2, this UDA is divided because now we have Jubilee, we have UDA, and we have other people, they don't know themselves even where they are. So don't tell us UDA is a popular party. How? Unajua usiona watu wamefuatwa nyuma hivi useme ni popular. If we call members now, which members will you get? Because now these all members you see on UDA, they are according to the constitution, they are the members of Jubilee, but not UDA. So UDA, they have like 2, I think 1 MB, Kawanjiku, and I think 1 MC or what? I think like 2 or 3 MCs. Another thing, Anny Waiguru, you know, Anny Waiguru kuenda UDA, hii ni kitu tulikuwa tunajua from the beginning. Hii ni movie. Na Anny Waiguru saa hii Kirinyaga, hata akienda asimame na hiyo UDA, hata huyo Ngiric amue sasa sitasimama, wacha nipatie Anny Waiguru chance asimame. Na mtu mwingine aletwe, mtu mwingine yoyote, na kuambia Anny Waiguru ataenda nyumbani. Anny Waiguru was elected in Kirinyaga because the people of Kirinyaga, they wanted to punish Raila Odinga. Wakati Raila alisema Waiguru ni mwizi, so wakamuita minji, they wanted to punish Raila. That's why they elected Anny Waiguru, and they are tired at the moment. Uliona wakati alikuwa ameimbichiwa, ODM iliamua bia nao kupunish watu wa Kirinyaga. Wakati Raila alisema huyu mtu ni mwizi, mulisema ni minji. Akaamua akasema, now because you wanted like that, nitawarasimiza huyu mtu, sitakubali mumuimpeach mpaka afanye nini, mumaliza na yeye miaka 5. Kirinyaga wamechoka na Anny Waiguru. Anny Waiguru hata akijipaka
mafuta huku ajipake huku, ground haiko. Na huyo Ngiric ndiye akapata ya advantage. Na saa hii with time goes, you know, hii ni wakati wa transfer. Kila mtu anafanya transfer. So we don't know, maybe Jubilee watafanya transfer kama ya Manchester United wenye walifanya ya kina Ronaldo, ya kina Sui Sancho, lakini sasa unaona wanatoa ndani 5. So expect something like that. Sasa vitu zimebadilika. And another thing, Atuya wewe ni I think kama okay, naweza kuwa mimi ni mkubwa kukuliko kimiaka, but still we are youth. Wacha kumislead hao watu wengine kuambia Kirinyaga ni UDA, what. If you know you are honest na wewe ni kiongozi mzuri, just believe what you stand for. Eita uko independent, utachaguliwa. Ni watu wangapi tuko nao na wamechaguliwa independent? Kwani ni chama ndio itachagua mtu? Tuko na watu wengi wamechaguliwa na independent, wengine wako na chama vingine tudogo. Even Machakos, I mean even Ukambani. Why Alfred Mutua was elected na hiyo chama yake ya chap na Kalonzo ndio kingpin mnasema Ukambani, because people they believe kwa nani, kwa Alfred Mutua. Mbona huyo Mutua hakusema now because Kalonzo is our kingpin and now because I'm from Ukambani region, let me defect from my party and join Wiper so that I can get elected. Alisimama na chama yake na watu wanamwamini na wakamchagua. So by now what we let me finish, you will ask me. Utamuuliza hata mali George utaongea. Yeah. So Atuya what Pardon? George utaongea aje kwanza amalize, utaongea George. Yeah, I just wanted to introduce myself like I'm in the house. I'm okay. We see. Yeah. We see. Yeah. So what we are supposed to do as young generation, we should look and see which leader ni nani, ni kiongozi mgani mzuri, si mambo na kuangalia eti ni chama fulani ama nini. Hizi chama tumekuwa tukifuata na ndio unaona zinatuletea hii shida yote. Let us focus. Kama mtu ni kiongozi mzuri, okay, huku juu wacha tuangalie, if you support maybe a presidential candidate, wewe msupport huko. Hao watu wengine and what I know, if you okay, if we elect maybe let's say Raila or maybe Ruto, lakini hawa watu wa chini tumpatie watu wenye si wale ameweka kwa mfuko. Kenya tunaweza ibadilisha. Angalia wakati Kibaki alichaguliwa, Kibaki akuwa president, akikuwa au kuwa na majority ilikuwa ni ya ODM na Raila, na Kibaki alifanya kazi juu vitu zingine kama hizi. Unaona Uhuru Kenyatta anafanya hivi juu ameweka watu wote kwa mfuko, kitu yote akitaka kupitisha anafanya vile anataka, kodi yote inatolewa, hawezi fuata hivyo. Lakini angekuwa kuna watu huko wanamsukuma, inji ingekuwa inaendelea. So tuangalie hiyo pia. Atuya, we have to change this. Sasa. Yes. Umemaliza? Nimemaliza, anaweza niuliza. Ndio nipatie wengine nafasi pia waongee. Nani ako na swali ya kuuliza kabla sijapatia kwake George na Hesbon Oichoi? Wacha tutauliza baadaye. Wacha wengine waongee. Okay. Ongea first. Caesar, I want to introduce myself to Caesar. I'm George. I'm an ODM diehard. Caesar, I know you are part of my team. You're part of my soldiers. On the issue of Kirinyaga, we are talking about one party, UDA, and then we are talking about two warring parties, that is Ngiric and our lady Anny Waiguru. I think politics is so dynamic, so to say, and it's so complex, so that you cannot look at it from a single eye and then you say that you have killed it. It's so dynamic and it has so many variables to consider.
For example, now we are looking at the popularity of UDA in Kirinyaga County, as it is purported. We cannot ignore the influence of NARC Kenya in Kirinyaga. Again, we cannot ignore the influence of Jubilee Party in Kirinyaga. We can also not ignore the individual popularity or stamina of the three warring parties in Kirinyaga. So when you look at the issue of Anny Waiguru championship from Jubilee to UDA, Anny Waiguru is trying to take advantage of what she sees like it is so advantageous to us, to her. It might be an opportune moment for her. We cannot discredit that. But again, you look at the dynamics and the ground. No, she might have considered something to jump a ship. But again, you see, I think the main reason was that she feared the power of Ngiric and the wave of Ngiric in the county. So now the deputy president has a paradox to solve. Whether to support Anny Waiguru or to support Ngiric to stand for a governorship. So if he can be able to convince one to step aside or maybe convince Ngiric to go back to women lab, it will be a plus to him. But again, if you want to see the battle between Anny Waiguru and Ngiric before, I can say that I'm looking at a situation where the primary party elections are going to be conducted for UDA, and maybe Waiguru is going to snatch it, and then the democracy as purported by the UDA is going to be dissolved, or maybe Ngiric goes with it, and Anny Waiguru has to revert back and be an independent candidate. So the dynamics for UDA, if it will win, because as per now it's a zero-sum game with an eminent glaring disadvantage of these people breaking away and running away with the people they say are on the ground. So I don't think that it is something which should worry us, because we knew Anny Waiguru was going to depart from Jubilee to go to UDA. As for the ODM fraternity, we are very much okay with that. Only what we are hoping that, and what we know is that the ground they are talking about is going to shift, because these two people cannot work together. And I'm hoping that my situation becomes ideal, and that is what is glaring at us. That is what is going to be an ideal situation at long last. So expect a movement again. It is not going to pound. Oh, that's my insight. Yeah. On out of that, what I think what Waiguru has done is he has done a very good thing to suit to UDA. No, huyu Waiguru amekuwa akituja, unajua amekuwa I think is the one mwenye amekuwa akichafua China yetu akiwa kwa timu yetu. Sasa na sisi tunakuwa tu included na hiyo timu ni ya waisi nini. I think waisi wanaendelea kurudi hiyo pande nyingine, because these people they know each other. Waiguru ndiye alikuwa amechafua hapo. Sasa at least ndio ameenda. I'm so happy. Caesar. Wacha hiyo yes. Sisa hata nikusomea kitu kingine hapa yenye Murkomen alisema wakati Senate ilitetea Anny Waiguru. Murkomen alisema the Senate has sanitized and cleared the cavern of Kirinyaga. It is done. Don't wait for the committee's decision. To the people of Kirinyaga, I'm sorry. We did our best, but it is finished. Your fight for accountability has been frustrated by the Senate. Don't give up. Use other avenues. So I think now that Anny Waiguru has joined them, now Murkomen will have a chance to get the people of Kirinyaga. Wacha niwajibu hiyo swali. Madam Anny Waiguru. Caesar, oh yeah.
Kizeni hapa. Kizeni hapa. Eh, Wale senators ambao walisanitize Anny Waiguru, they were led by Cleophas Malala and a host of ODM's senators. Wacha nimalize alafu mtaniambia. Sikiza. Wacha amalize tu. Wacha nimalize. Mimi personally nilianza hii mjadala nikisema I still believe Anny Waiguru is a suspect of corruption. But because ODM cleansed Anny Waiguru, ODM and Baba said Anny Waiguru ni mweupe kama pamba, na Senate ilimpitisha ikasema Anny Waiguru ni mweupe. Remember, Anny Waiguru alienda Capitol Hill akaongea na Baba. The next day Senate ilisema Anny Waiguru ana kesi ya kuanza. Mimi bado niko na hiyo. In me I still say Anny Waiguru is a no. Atuya. Because acha nimalize, but because Raila told us Anny Waiguru ni mweupe kama pamba, na UDA is not EACC, UDA si DCI, UDA is a political party. Sisi tumemkubali aingie. EACC and DCI wakimkujia hatuna shida. But Raila alisha sanitize. Raila akisema mtu ni mweupe, sisi wa Kenya ni nani tukatae? No, I think nikiongea, I think you heard me what I spoke about. Nilisema ile kitu Raila alisema, na of course hakusema eti Waiguru ni mweupe kama pamba. Raila ni ile alisema huyu mtu from the beginning before achaguliwe. Mimi nilisema ni muizi. Na mkanitusi mkamuita minji mkamchagua. Mbona saa hii mnataka mimi niwasaidie kumuondoa? Akasema sitafanya hivyo. Huyu mtu nitawarasmizia mpaka mumalize na yeye miaka 5. Ilikuwa ni msio wao waliwarudishia. So Raila aliwaonya kutoka mwanzo, ikafika katikati imekuwa ni mlima, wanataka Raila wasaidie kumtoa. Na Raila na yeye akasema hapana. Mimi sitawatolea huyu mtu. Anny Waiguru kwa sababu ya BBI. Napenda venye Atuya anasema. Waiguru nyinyi ndio mulisaidia Anny Waiguru kwa sababu he was the face of BBI in Mount Kenya. Atuya nakusikiza unasema Raila akisema mtu ni mweupe kama pamba, nyinyi hamuna uwezo wa kukataa. Basi Raila akisema mtu ni mwizi, msikuwe na uwezo wa kukataa tena. Kama anaweza sema sisi tutamtumia kusanitize, lakini si kutuambia nani ni mwizi ama si. Yeye ni kama EACC, ukishapitia kwake uoshwe sawa, lakini haiwezi sema ni mwizi ni nani. Kuna jamaa mwingine hapa alikuwa anatuambia kuna mtu ameipa pesa na gunia na pada na catwalk mbele. Na pada na catwalk mbele yetu. Na pada na catwalk mbele yetu. So kama umenisikiza nilisema I still maintain that Anny Waiguru is a corruption suspect, but because one Raila Odinga alimuosha na muosho mmoja, sasa UDA si EACC, UDA si DCI, UDA si any agency ya unajua mwaje umbwaki ni wa siasa bana. Unajua Atuya hakuna haja siku moja mnakuja mnatuambia huyu mtu ni mwizi, akifika kwenu mnasema alioshwa. Siku nyingine mnakuja mnatuambia Unya alisema yake 5 ya Uhuru 5, na sisi tunafuata mambo ya president. President akiwaambia sasa ile yenye nilikuwa nimesema yangu 5 nimebadilisha nia, mtaki kubadilisha mawazo na yeye. Nataka hajabadilisha mawazo, hajasimama aseme ni yangu 10 ya Raila 10. Akisema hivyo sasa mwenye macho na kuendelea hayo. Are you people in UDA so stupid that you cannot see what is going on? Unajua politics it's all about perceptions. So if you have perceived it that ashasema ni Raila, that is you. Sisi bado hajasema kitu. And kuna kitu Siza, nilikuwa nataka kujibu Siza kitu moja. Siza ulisema eti ODM is the most popular party in Kenya. If we go by the number of elected members of parliament or elected governors or MCAs,
Jubilee Party is the most popular. Sasa Jubilee, si ndio nikakwambia Jubilee, wacha nikuulize kama ni Jubilee sasa hii imesprint iko mbili. Hata Uhuru Kenyatta hawezi pitisha mswada bila ODM kumpatia support. Na ni nani amefanya ka split? Atuya. Sini Ruto, sini bibi na bwana ndio walikosana. Sasa watoto na wao, kila mtoto akaenda huko kwa kila mtu akaenda, mwingine akaenda kwa anti yake, mwingine akaenda kwa anko nini, kakukakua hivyo. Ndani ya bunge chama cha UDA kina wabunge 150 ambao wana support the hustler ideology. They are not elected as UDA members, but iko na 150 MPs. Inafuatwa na ODM ambayo iko na 70. Unajua wacha nikukatishe kidogo. Unaniambia 150 MPs, eh? Yes. 150 unaniambia mambo na mdomo, wakati BBI ilikuwa inabidishwa hizo 150 zilienda wapi hizo kura zenye wako piga ndio waangusi hiyo BBI? Hata mimi ningekuwa bunge ningepiga yes. Nani hataki pesa iongezwe? Na tena mbona unasema 150 if they believe? Atuya nisikize. Unajua hata kudebate kama watu mmejua siasa jana. Sasa nikikuuliza chama za siasa zenye ziko South Africa utaniambia gani na gani? Mimi najua ni Economic Freedom Party and ANC. EFF na ANC. ANC. Kuna DA. Do you know that DA has the most seats than EFF? EFF si ni Malema ameifanya tu famous. It is popular, si ndio? No, it is popular here in Kenya because of Malema. You cannot tell if it's popular. But it is a popular party in Kenya, not in South Africa. Even in South Africa, it is very popular because it is very focal. Okay. So, but ANC as much as it is not so much popular, it is strong. There is a difference between a popular party and a strong party. Unanipata? The same way you can talk of the Chadema and tunaitangaje CCM. You see, a party can be very popular but weak. Like Jubilee was a very popular party, but it was a weak party. UDA is the strongest party in East Africa right now. If you want to measure the strength of a party, you don't measure it by popularity. You measure it by structures. By structures and whether it can stand the test of time. No, okay, that is now you've gone into other dynamics of political parties, but in general terms, the popularity of a party will only be determined by the number of MPs who support it, and the number of and the popularity it enjoys in this country. Na nimeona Delima ni supporter wa UDA. Acha ongea bana. Delima, welcome. Delima. Tuko salama. Unanipata? Yes. Na mbona mjaitika? Tumeitikia. Welcome on board. Thanks. Kuna nini sijashikanisha ndio maana nauliza topic. Kukuntu anauliza kati yao walembo wawili wa Kirinyaga, Ngiric na Ann, nani ako na ground? Swali ni ngumu. Tuna assume ground ni ya UDA Kirinyaga. Tunauliza kati ya Ngiric na Anny Waiguru, ni nani ana own ground? Sijui sifani ya wapi. Wewe sifani wa Ruto. Tinifani ya Mungu. Welcome to ODM.
Sasa unaona Atuya. Yes. So sometimes it's better at least to support somebody, someone who stands for something. So like me, na nimekuambia hii kitu mara mingi, I support Raila Odinga because I understand and I know what Raila stands for. Raila amekuwa na consistency kwa ile kitu yenye anamaanisha. Since anze siasa yake, ile kitu anatuambia nitafanya hivi na hivi na hivi, but unfortunately achapata hiyo opportunity kuwa rais, ndio tuone kama atatufanyia hiyo. Nanipata? So na huwa sikubaliani na watu wote wa ODM uto na support Raila, but kuna watu wengine wako ndani ya ODM but huwa si wa support. Naweza kukuambia wengi sana. Mi kura yangu napigianga Nairobi hapa Makadara. Na 2013 ODM bado ilikuwa, but nilipigia Raila kiti ya MB, nikapigia mtu wa TNA, by then was Benson Mtura. Sikupigia huyu Aradu wako. Mtura na yeye akaenda akakalia mawe. 2017 nikachange, nikakuja nikapigia the current MB mwenye ako sahi George Aradwa. Na senator nikapigia Sakaja na alikuwa Jubilee. But sahi sioni kama Sakaja atapata kura yangu. Kwa sababu gani? Sakaja amekuwa ni mtu anayumba yumba. Sakaja I personally, Sakaja let down wakati ilikuwa impeachment ya Sonko, akiabstain akisema yeye hawezi piga kura eti Sonko ni rafiki yake. Na sahi umechaguliwa na wananchi, sisi ndio tulimchagua. Eita huko ama ukuwe na msimamo. Nakumbuka nani Kidera akiwa gavana, Sonko alikuwa anaangalia Kidero sana mpaka analeta vita huko. Alikuwa anafanya kazi yake vizuri. Kidero na yeye. Yes. Sisa. Unajua kuna time ya kuongea kama activist na kuna time ya kuongea kama politician. Yes. Hakuna mtu mwenye alikuwa na ground Nairobi kama Sonko. Unaona? Na Sakaja ni senator wa Nairobi mwenye pia alipiwa kura na watu ODM, watu wa Sonko. Unaona? Hao watu walimpiga kura. Sasa akianza kupiga Sonko na lose ground bana. So vitu zingine ni strategic. It is just for politics. Si eti mtu akona stand ama ana stand. That is how politics. No. Kwani Sonko ndiye alichagua Sakaja? Si ni sisi tulimchagua? Watu wa Sonko walichagua Sakaja pia. So kama unapiga Sonko, kuna die hard wa Sonko na feel unampiga. Na get? No. Vile tu mtu anaweza kuwa anapiga Raila na haizi pewa kura juu anapigana na Raila, si eti nini, ni watu wa Raila hawezi kutaka. Unaona? So ukweli ni George, ukweli ni Sakaja anacheza siasa fulani, ana try kucheza safe. Ndio kitu nasema sasa. Hakutaka kuonyesha eti anapinga Sonko sababu anajua Sonko ako na wafuasi Nairobi, lakini ile siasa ambayo Sakaja anacheza hatumwamini kama ni kiongozi anaweza jisimamia. If you stand for Sonko, simama. If you are supporting Sonko, support Sonko. Lakini anajaribu kucheza yako hapa, ako pale, ako katikati. Sisi siasa ni either uko left ama right. Katikati njia Kalonzo. I think umenipata ile kitu nilikuwa namaanisha. That's what I meant. Si Sakaja anatukiasia huku mara ako huku anajaribu kucheza save eti yeye ako katikati. Atachaguliwa na nani? Sisi hatutamchagua. Either you are there or you are here. Si mambo na kushinda unatusungusa hivi. Uliona Sonko akiimbijiwa, alafu hawa watu wengine wakipiga kura, yeye ni wa Nairobi, juu yeye ndiye angetetea hiyo pesa yenye imeibiwa ya Nairobi na ni pesa yetu ya Nairobi. Yeye amekaa eti Sonko ni rafiki yake. Huyo mtu utamwamini? Sasa ukiongea, mimi nilitawana Nairobi, nilipiga Lang'ata constituency. Nilipiga suti.
Place nilikata Sudi tu nayo peke siwezi yake. piga. Place Nyinyi ndio watu nilikata tu peke nyinyi yake ndio watu ni kwa mnaharibu Korir. siasa nyinyi. Sikiza Mm. nimalize kuongea. Korir peke yake ndiye nilipigia akiwa Jubilee. Juu nilikuwa nimeamini ni kijana na anaweza fanyia watu wa Lang'ata kazi. So far hakuna kitu amefanya. So far hakuna kitu amefanya. Yes, we have received a copy of the proceedings. We've now handed it over to the legal team to start looking at what has been brought just in preparation. Okay. Sasa ameenda archives. Sasa ndio nakwambia siasa ya Nairobi tumeenda off topic. Siasa ya Nairobi ni dynamic. Of course sasa hatuwezi kuwa tunaongelea ground ya Kirinyaga na watu wa Kirinyaga. Umesema kwa UDA. Sawa. Tuendelee, tuko sawa. Mimi ile kitu najua in the next few months Karen itajaa line ambayo ni defectors. Ngoja uone. Unaona governors wenye wanajifanya, ukiangalia governors wa Central wenye wana support Raila ni wa governor wanajua waendi re-election. Nani? Wengine wanaenda kuchagua, wengine wengi hata wengine ni tamu yao ya kwanza. Ni nani anaitwa aje wa Meru? Nani Kiraitu Murungi? Wala Laikipia si ni ya pili yako? Hii ni ya kwanza. Wala Laikipia? Hakuna gavana anatembea na Raila mwenye ni tamu yake inaisha. Alafu Lee Kinyanjui ni tamu ya ngapi? Ya kwanza. Najua ni ya kwanza. Sasa Lee naye tunajua Lee Kinyanjui ni ya kwanza. Kiraitu Murungi ni ya kwanza. Huyo nani anaitwa aje yule wa Laikipia? Nderuti anaitwa Nderuti wote. Mureithi. Nani alikuwa gavana wa kwanza wa Laikipia? Unless tuangalie. Laikipia hiyo time. Alafu na gavana wa nini? Wa Nyandarua. Huyu wa system. Tunaelewa tu ni system inamforce. Alafu na nani mwingine hata huyu wa Kiambu ni anarudi ama ni kumaliza anamaliza? Ni ndio first term yake. Hii ni term second term anaenda kuitisha. Unaona kwa hao magavana wote wana support Raila. Ule governor anaweza sema anaweza rudi sababu is very anakuaga ni ako popular kwa ground. Ni Kiraitu pekee. Unafikiria liki nyanjia atakika? Siasa ya Nakuru, liki nyanjia atashinda na kika. Asubuhi mapema. Siasa ya Nakuru kama unataka kushinda. UDA pia nyinyi mnapenda kuota. Acha nikwambie siasa ya Nakuru hata kama siko Nakuru. Siasa ya Nakuru kama unataka kushinda, huko lazima ukue uko na Wakikuyu na Wakalenjin. Wakalenjin wako like 30%. Wakalenjin wako kidogo wako wachache sana, hata Wakisii wako wengi na Waruya. Hapana, the second most popular community in Nakuru ni Kalenjins. Unajua? Okay, wacha nikwambie Nakuru 60% ni Wakikuyu. Ukweli. Na Wakikuyu. Alafu wanafuata na Wakalenjin. Wakikuyu watagawa kura zao kati ya Kihika na Lee Kinyanjui. Na sawa Kisii umepeleka wapi na Sawaruya? Na majority ya Wakikuyu watakuwa UDA. So 60% ya Wakikuyu na Nakuru. Atuya kitu ya kwanza tuseme hivi. Atuya, I know wewe ni politician, si hivyo? Inaweza kuwa sisi kama ODM hatuna presence yetu hapa Central. No. Ni kweli. Kama tuko nayo ni kidogo sana. Naona. Na sisi tumesema watu wengine hii punda yetu ya ODM kupanda nayo mlima because we know the reality. Naona. Haiwezi panda hiyo. Itakuwa. The same by 2022 mwezi wa pili wa 3 wa 4. Believe me not. UDA itakuwa ni chama ya Kalenjin. It will be a Kalenjin party. Let me tell you this. I don't know. 2013 nakumbuka kulikuwa na tension sana. Hata leaders from Rift Valley
hawako wanaweka picha ya Uhuru kwa posta zao. Of course. Kulikuwa na ile uoga like Wakalenjin hawawezi pigia Wakikuyu kura. But what happened is that Uhuru got almost 90 and above % in all strongholds za Wakale. So mbona unasema uongo? Nimesema at least almost all, not all. Kwa nini na kijana yao alikuwa nani George? Atuya tukue pia honest. So siwacha ni kupea analysis yangu. So Nakuru Nakuru ule kiongozi atakuchukua kura za Nakuru lazima ukuwe na support ya Wakalenjin na Wakikuyu. Na Kihika ako na support ya Wakikuyu na Wakalenjin. No, ukiona Lee Kinyanjui anajaribu kuhelp eti anataka deputy president, anajua ground imeungua. Kwani si deputy wake pia ni nini? Ni Mkale. But are you sure akona yeye ama ataruka? Basi tuseme tu kweli Atuya. Yes. Na tuambiane ukweli. Mwache hii panganga yenu. Hata wewe ukiniangalia kwa street siku hizi mtu anaonanga mimi ni mtu wa UDA. Mtu ukikuona tu kwa street anakwambia ni mtu wa UDA. Bana, chama tuko na watu kwa ground na tupigi kifua. No. Mimi ni swali nikuulize. Hata sasa hivi niambiane, acha nikuulize. Sasa unaona venye sasa hivi tuna UDA inajaribu kuingia Ukambani ama Mombasa. Unataka kuniambia Omar Hassan atashinda useneta na UDA Mombasa? Atuya. Unaweza kubali nikuulize swali? Niulize maswali mengi. Okay, nikuulize so far ni nini imefanya DB Ruto amekuwa popular na amekuwa na watu wengi, na ukue tu useme tu ukweli. Mimi according to me William Ruto is popular among Kenyans because he speaks to the problems that majority of Kenyans face. Na kutumia nini? William Ruto anaongelea wananchi wa kawaida na anaongelea zile shida ambazo wananchi wa kawaida wana face. On the other hand, kuna kiongozi ambaye anaongelea shida za viongozi. Sisi hatuna viti za kutosha. Hujasema ukweli. Hiyo ni ukweli yangu, wewe yako ni gani? No, what I know ile kitu imefanya DB amekuwa popular. Ile kitu imefanya DB amekuwa popular ni pesa zake. Ametumia pesa. Achana na ukweli ama uongo. Msiazi kudanganye. Kama sasa chukia sex worker. Deputy president yuko ndio nataka kumjibu. Kitu kingine ya pili, Atuya don't expect sahi huyo DB eti sasa Rift Valley atapata ile 99%. Utashangaa sana ikifika. Kama ikifika ni wakati wa best. Unajua sahi tungesema ule mtu mwenye angekuwa ni kiongozi mzuri na Wakenya wangempigia kura rais ingekuwa ni Mudavadi. Lakini tangu Mudavadi ana mfuko ndio unaona anahangaika. Hii mambo yote anahangaika kwa sababu ana mfuko. Na wananchi tumependa pesa. Ile siku utasikia hii familia ya Moi vile Gideon ameanza akisema huyo Gideon Moi sasa akiamua maybe ana support Raila ama ana support mtu mwingine, pesa sianze kutumika Rift Valley juu bia yeye ni Mkalenjin. Hawezi kosa kutoa 30% za kura huko, hata kama ni 20%, hata kama ni 15%. Watu wengine pia wataanza kutoa hiyo pesa. DB Ruto ile kitu yenye watu wanampendea hiyo mambo ya kuongea na kutumia pesa. Mahali anaenda nimeona amepromise wanawake huko amepromise milioni 1. Unaona? Anaua industry. So ile siku unajua sasa hii yeye ako kwa hiyo mchezo. Na kuambia hao wanaume hii familia ya Moi, ya Kenyatta, ya Odinga na hao watu wengine na hao mnasema si mafia au si Mount Kenya tycoons wakikuja wote na hao watu wote wakiwa na pesa zao. Na kuambia Atuyo utapata hata Kisii. Unaona hata Kisii mahali tunatoka. Pesa zikianza kufanya kazi ndio utajua hiyo pesa yake haiwezi tosha mboga. Sasa hii ni timing tu. Acha nikwambie kitu moja.
Mimi sijawahi kula hata shilingi moja ya mheshimiwa daktari rais wa tano wa nchi ya Kenya William God Samoei forbid. Ruto. Uongo. Wacha nimalize. Mimi sijaikula hata shilingi moja ya mheshimiwa rais mtarajiwa William Samoei Ruto. Usiseme nianze kusema ukweli. Sijakula hata shilingi moja. Usiseme nianze kuongea ukweli. Na majority of, acha nikwambie hii Kenya saa hii it's only William Ruto or Raila Odinga wenye wanaweza jaza stadium without even kuonga wananchi. William Ruto ako na ile uwezo ya kufurahisha wananchi na wananchi wanakuja wenyewe kwa stadium. Na hii ni kitu alisoma kwa mheshimiwa Raila Odinga. Hiyo mimi sitakata. Na nilikuwa nataka kukuambia something about hiyo ya Rift Valley na nini. Rift Valley ikifika ni 2022, ile hesabu watapiga ni hii. Ni tufuate Gideon Moi atupeleke kwa serikali ama tufuate William Ruto atupeleke kwa serikali. Who is the nearest who can take Kalenjins to power? Gideon Moi ataenda kukua nini kwa serikali ya Raila Odinga? Minister labda. Hivyo akipigia William Ruto nani kwa serikali ya nani? Nauliza sisa amesema Gideon Moi anaweza support Raila Odinga. Rukuntu amuka? Yeah? Nimeamka. Nimelala. Nataka kuambia acha nimalize Kenya nataka kusema alafu mniambie. So Wakalenjin watajiuliza swali. Tutakuachia hewa uongo. George niko mmoja against 3. Wakalenjin Wacha tu aongee. George wacha aongee. Wakalenjin watajiuliza swali. Between William Ruto and Gideon Moi, who is likely to capture power with our support? Hawaezi West kura zao kwa Gideon Moi wakijua if they come together and vote for William Ruto, they have a better chance of becoming a president. Ni kama sasa hivi Matiang'i akuje Kisii na Osoro ama Matiang'i na George Ouya. Ouya anataka kutupeleka kwa Mudavadi na Matiang'i anataka kutupeleka kwa Raila. Sisi tutaangalia ni wapi tuko likely kuingia kwa serikali. So Rift Valley is sealed for William Ruto. Hiyo si swali. No. Na tutadispute hiyo. That's why nimeanza nikikwambia by 2022 mwezi wa 3 ama wa 4 UDA itakuwa ni chama ya Wakale. Itakuwa ni Rift Valley chama. Unaona? Nani gate? Mount Kenya itakuwa na chama yao, upende usipende, na watu wataingia kwa hiyo chama. Acha nikuhakikishie hivi, kama unakumbuka 2013 ndani ya Rift Valley, wakati 2013 ilienda kufika, wale viongozi vigogo wa Kalenjin land hawakufuata William Ruto, walisema huyu ni kijana mdogo. Akina nani hao? Wataje majina. Akina Isaac Bet, akina former chairman wa ODM anaitwa aje? Nick Salat. Kuna Nick Salat, kuna huyu wa mwenye alienda Hague na akaponea. Huyu si sana. Henry Kosgei. Kosgei. Kuna akina sijui kulikuwa na so many leaders kutoka Rift Valley ambao walianguka sababu walibaki na ODM 2013. So ile kitu mimi nakuambia 2022 kama hauko ndani ya UDA, ndani ya Central na Rift Valley, kura haupati. That is, na ni kama ukue Luo Nyanza ama Mombasa. It is so hard for you to win a seat without ODM. Na hizi ni vitu lazima tukubaliane. Hata kama mnataka kureduce UDA into a Kalenjin party, it will not work. Wewe mwenyewe unaishi Kiambu na unajua venye ground iko. Mbona unadanganya wananchi wa Kenya? William Ruto is the president of this country. Hapa ground kwa Matangi ni Jubilee, huku place niko
Mama Tangi hata hawezi rudi. Unajua hatuya by the way, unajua hizo hatuya, unaona hizo expectation uko nazo. By the way, endelea kuwa nazo. Mimi since 2007 nimekuwa nazo na ingekuwa popularity inapeleka mtu State House. Raila angekuwa huko kitambo. So hizo expectation uko nazo tumekuwa nazo mpaka saa hii tumerelax. Another thing, wacha nimalize tu kidogo. Sisi tumeshinda kutoka 2007. But what happened? Hatujaibatiwa. Si ni hivyo? Sasa na kama ni kuibiwa, wewe uko au sure you kama huyu Ruto yeye atashinda na apatiwe akiwa popular. Kuna system, nyamaza bwana, acha kuspili unga bwana. Tuko na system sasa. Ndio maana nasema kama popularity ingekuwa inapeleka mtu State House, tungekuwa State House sasa hii ni tamu ya 3 tungekuwa tunafanya na Raila Odinga. Hiyo popularity haikutupeleka mahali. Sasa hii ndio unaona tunatafuta njia ingine tutumie mpaka tufike wapi? Huko. Kitu kingine nilikuwa nakwambia tu ya angalia sasa hii voter registration vile inaendelea. Walikuwa wanataka almost 6 million, 4 to 6 million. Vijana wengi unasikia wanasema eti UDA. Kura zenye zimeshikwa sasa hii asijafika hata milioni 1. So that means zile kura zenye tunaongelea ni zile zenye tuko nazo kwenye tumekuwa tukipiga kura. Na wamesema kutoka maeneo ya Raila, ngome ya Raila wa kutoka Nyanza wamechandikisha kura mingi kushinda sehemu zingine. Kumaanisha nini? Tu ya watu wanaenda kusema UDA na wataki kuchukua kura. Unajua kuna siasa tulikuwa tunapiwa hapa. Tulikuwa tunaambiwa eti vijana wengi wamezaliwa Kalenjin land. Sasa walikuwa na target huko kula milioni 2. Huko kwingine alikuwa na target 200, 300, 400. Sasa hii huko Rift Valley kumbe hakuna watu. Unajua hapa ndio tunarudi kwa ile siasa ya UDA, ile siasa ya kujenga uchumi, si ile siasa ya ukabila na regions. When we are speaking about the hustler nation, we don't pin it to any location. A hustler in Northeastern is the same as the hustler in Gusiland. Sasa the hustler nation has got no tribe. How can you explain the massive popularity of your UDA Wilbaro Chama uko? Yes, I will explain it this way. Majority of Kenyans are people who live wanaisemaga hand to mouth. Wananchi wa Kenya wengi ni walalahoi, na hao walalahoi ndio wananchi ambao wanasupport UDA. ODM inasapotiwa na regions. Sijui chama gani inasapotiwa na regions. Kuna watu na walanja. Tunasapotiwa na wananchi nchi mzima. Wacha nikuulize Atuya. Kwa mfano hapa tuko watu 4. So let's take an example. In a group of 10 people. This 10 people kwa group, you get 2 people are supporting UDA. Na 8 of them wanna support huko kwingine. So how kama nyinyi mnakuwa support na kwa hii group ukiwekwa watu 10 random milioni unapata kwamba wawili wa UDA. Mimi tangu nianze kufanya siasa, nilianza kufanya siasa 2002. Sikupiga kura ama sikuwa 2007 nilikuwa nafanya analysis ya siasa na sikupiga bado. Lakini ile kitu ambayo nimerealize na supporters wa Raila, they are very loud, they are very proud, they talk a lot, wanajionyesha wako. Ile kitu ambao sisi wa hiyo pande nyingine tuko, we are very silent, we know where to vote. Mimi ni mmoja wa wale naongelea kwa niaba ya hao hustlers wengine. Na kusema ukweli saa hii in any forum zenye nimekuwa, watu wa ODM wako wengi, they talk a lot, they know how to brag, but ikifika ni
kumira, weka kura kwa meza tuhesabu, mnajua sisi tunajua kufanya hiyo maneno. Na mimi nataka kuhakikishia Wakenya ambao wanasikiza, serikali ambayo inakuja ni ya UDA. Why is it like people from your party are so insincere? Like tukiona Raila ameenda huko Central, mnasema ni watu wamekuja kuona Raila. Ukiona Ruto ameenda huko Central, mnasema ni kura za Ruto ziko Central. Ukienda mkituma vijana wa heko Raila, mnasema watu wamekataa Raila. Mkiona vijana wa heko Ruto, mnasema watu wametuma kuja kuheko Ruto. Nikupe one example. Juzi huko Kirinyaga, system ili ensure that watu wote wanaingia stadium wamelipwa na walikuwa wapigie Raila Odinga wamshangilia akiongea. According to who? Mimi si unajua I have my own intelligence na hizi ni siri za chama ambazo sifai kusema. Wewe wacha kusikiza mambo ya kina wa Mshomba huyo wakiambua naongea na wewe unaanza kufuata mambo yake. Wa Mshomba mimi hata simjui. So what happened? Hata Anny Waiguru mwenyewe hakupewa chance ya kuleta. Unakumbuka Kisii walileta supporters wa Raila peke yake ndani ya stadium. The same happened in Kirinyaga. Wananchi walilipwa wakapelekwa stadium, lakini walionyesha wananchi ukweli, sisi ni watu wa William Ruto. Na wanda umeona Waiguru haja take a week ama 3 days, aliona hapa. Hatujasikiza. Before Waiguru achange chama leo, alikuwa amesema before like anasikiza ground. Amesikiza ground. Watu walikuwa na responsibility ya kuleta watu, kualika watu, kuallow watu waingie kwa stadium, walikuwa ni county government of Kirinyaga County. Hapana. Kama mulisikia I can share that gazette here. Waiguru wacha ngoja nani, wacha nikuulize. Wacha tu nimuulize huko Kisii, wakati hiyo nini ilikuwa hiyo sherehe ilikuwa inafanywa, ni nani alikuwa anaingiza watu Kisii? Haikuwa Ongwae? Ilikuwa Ongwae na Matiang'i. Sasa mbona basi ikifika Kirinyaga unasema si yani Waiguru? Ngoja, mbona Maangi na Osoro walishikwa hiyo siku? Mbona Maangi na Osoro? Ngoja nikwambie. Walikuwa wanataka kuenda kuharibu mkutano. Sasa unaenda kuharibu Madaraka Day aje kusema ukweli? Hatuya. Wanapigana kwa matanga. Sasa Omangi alipigana. Unajua Hatuya mimi nakuheshimu, lakini ukiongea mambo ya Osoro mwenyewe uliona kwa matanga anaenda analiba watu eti sasa wanaongea wanapigiwa makelele mpaka uliona nani Simba Rati akimwambia 500 mpatwa nitaongeza ifike tao. Sometimes unatuleti down. Hapana, anaitwa Simba Rati mwenyewe aliingia matanga akiwa na goons. Si eti tuongea. Kisi TV ilikuwa huko. Hii ni honest. Hii ni honest. Simba Rati aliingia na wananchi. Hakuingia, si aliingia na goons. Wacha nitafute kitu hapa. Simba Rati mwenyewe aliingia na vijana sijua boda boda. Hatujasikiza nikuulize. Mbona watu mnakuanga mkiingia UDA mnapoteza akili? Hiyo ni matusi na hiyo ndio inafanya, unajua hii ndio inafanya mnapoteza kura. Hapana, huwezi ita mtu ambaye analala njaa ni mjinga. Sasa ama atumia akili. Mtu kama analala njaa na bado yule mtu ambaye ako Kisii town kesho anauza ndizi zake, ana support hustler, unamuita mjinga, hana akili. Hapa ndio mnapotezea kura. Hapa ndio wacheni kutusi hustlers. Hustlers ni watu ambao hawana opportunity. Imagine unalala njaa na bado uoni kama unalala njaa. Sasa kuona ni kupigia BBI kura, utengenezee Raila na wenzake viti, wewe ulale njaa. Like wewe umelala njaa na bado pongo yako imelala. So kila kitu Rigathi Gachagua anasema ni hiyo. Lakini tafadhali msitusi hustlers, hapo ndio mnapoteza kura. Mwananchi wa kawaida si mjinga. Mtu kusupport kama ni mjinga ni mjinga. Kwani mjinga kuna jina lingine ya kuita mjinga?
Hapo sasa ndio mnapotezeanga kura by the way. Mimi hapo siwezi. George. Kidogo tu unaweza niruhusu niambie Hatuya kitu? Mwambie. Hatuya. Yes. 2017 tukipiga kura. Tulikuwa na Wakikuyu hapa tu mahali tunaishi. Na marafiki wangu wengi ni Wakikuyu. Most of the them walikuwa wakiniambia wembe ni ule ule. Na sasa hivi mnasapa the same. Ndio nataka nikuja hapo after kuniambia hiyo mambo yote. Saa hii ile serikali yenye walichagua wao ndio wanalia zaidi. Alafu niliwaambianga kitu moja hivi. Useme watu ODM ufanye nini? Nimepata wacha niwalete hapa. Nataka tuone nini nani hiyo ya Simbarati hiyo matanga. We were there live. Just a minute tu. Azime tafadhali. Lakini hii tabia ya kuita hustlers wajinga, hii ndio imecost Raila. Anaita watu takataka. Zidi tu kusema ukweli. Watu waishi ambao takataka wachukue takataka. Mnasikia hiyo? Allow me to say this fast in Kisi. Nkorra sana. Ekero tuwanza kutenga ase embera y'omugaka ngongera tegerera bali mwaletwa tegerera in the prepared na boigo pause hapo. Sawa uliza. Kwa igule kakotebana inde prepared. Bali baletwa. Na inde prepared. Of course. He came with guns. He came for war. Moto koso koko kaenda kwa anzo iko prepare. Yeah. Ne wane dice yo gocha. Na boigo ntage tugoteba ebintu bibere byengencho no ninje na ndimo gukora wake yo ari mu waka nabongo sera abantu iskabo bepi akari chimwa 500 kurweni kwemo igobono tegerera I want just to put it straight kwamba nimesikia hii habari kwamba Mheshimiwa Deputy President yuko hapa, Mheshimiwa Prime Minister yuko hapa, na kuna narrative ya dynasty Kenya hii. Ndugu yangu Gachagua amesema hapa vizuri sana kwamba MCAs waliongwa na milioni 2. Kwani sisi wabunge tunaongwa na milioni 7 kwa grant. Sisi tunapewa milioni 7 na tunakula mshahara wa milioni 1. Sasa wacha hii porocho ndogo kuambia watu kwamba MCAs wacha hiyo biashara. Wacha hiyo biashara, wacha kabisa. Kitu ya pili, na mnisikize vizuri. Kitu ya pili, hatuwezi sema kwamba kuna mambo ya dynasty. Kuna kabila mbili ambazo zimeongoza nchi yetu. Moi akaongoza kwa miaka 24. Wakikuyu wameongoza kwa miaka 35. Tena mtuambie kwamba tugeuke tena tupe mkale kwa miaka 10. Hapana. Biashara kama hiyo hatuwezi. Ni wangapi wanasema hatutaki hiyo biashara? Sawa, asante. Great. Asante. Nataka niseme hivi.
Mheshimiwa Ruto, the deputy president, wezi tembea hapa Kisii. Osoro kaa, hiyo ni ndogo bwana. Osoro kaa. Kaa Osoro, kaa chini. Kaa chini. Kaa, hiyo biashara naijua mzuri bwana. Wewe wacha. Kaa chini. Bwana deputy president. Bwana deputy president, wezi kuja Kisii. Sisi kama wa Kisii hatuwezi kuwa kwamba watu ambao unatembea nao, it's not our face. Unatembea na wezi, wash. Hawa watu ndio unatembea na wao around. Unataka kufanya nini? Kwa hivyo naomba nataka niseme hakuna vile. Ni wangapi wanasema niendelee? Sasa asante. Nataka nimalize nikisema kwamba sisi kama jamii ya Omogusi, naomba Bwana Deputy President, sisi wakati wewe ulikuwa ODM pamoja na baba, mlikuwa watu wawili pamoja. Watu wetu wa Kisii wengi waliuawa kule Rift Valley. Omba msamaha hapa sasa. Omba msamaha kwa watu wetu ambao walikufa kule Rift Valley. Wewe wacha. Kwa hivyo nataka kusema hii biashara I think we need to apologize to Kenyans for such a bad behavior from anaitwaje pia Simbarati. Simbarati is a street kid. Yeah, I don't think I don't know how to get to parliament. Simbarati ni asela. Asla wakwagi arrogant. Sawa. Unajua tungekuwa na watu tungekuwa na viongozi kama Arati, viongozi 10, Kenya ingekuwa raini. Kukurukuntu umetoa video, yes, lakini hujaonyesha video wakati Simbarati alikuwa anaingia. Hakuwa anaingia ni kama mtu anaingia mazishi. Aliingia ni kama mtu amekuja rally ya siasa. Sasa kama unapendwa na watu, utaambia watu warudi. Unajua Simbarati anakuanga na influence. Yule ni mtu akienda mahali watu wao wanamfuata. Sasa hiyo na sieti amewalipa. Unajua ule jamaa ni mwizi bana. Hapa Kawangware alikuwa anaiba vibaya kabla akue council. Wewe ujui Simbarati mahali ametoka. Uachana na Simbarati ndugu yangu. Hayo maneno atu ameongea. I represent maoni ya Hot TV. Ni maoni yake binafsi. Lakini tuambiane ukweli, najua hata tubishane aje, hatutai kubaliana, but ukweli ni mwaka ujao wale ambao nyinyi ambao mnaamini eti system iko system hata Kimemi aliwaambia. Unajua sasa hazijafunguliwa. Hazijafunguliwa na maybe zitafunguliwa. Kimemi aliwaambia juzi wa TV wakati system ina support mtu alafu kura zionekane ni kama ziko 50-50, hapo jua ule mtu anasupportiwa na system anaweza shinda rais. Hiyo mimi nakubali. Lakini mtu huwezi kuwa na 38% against mtu ako 60% alafu expect system ikusaidie.
Sasa na ukiona ukiona Raila anaweza kuwa na 30%. Mimi the only thing naambia watu wa ODM, tafuteni kura na tafuteni kura. Zile kura mmepoteza Western, zile kura mmepoteza Eastern, na zile kura mmepoteza Coast, jua venye mnazipata. Tumesipoteza juu zimeenda kwenu. Ni kama sisi ndio tunapoteza, wao ni kugain tu. Ruto amepoteza kura wapi? Central mpotezangi ni kugain tu. Central. Sasa unaona watu wanawahepa. You can never rent a Kikuyu. Hatukuwa na Waiguru. Anny Waiguru amekuwa na nyinyi tangu BBI. Meisha akisema Raila ni president. Unajua Atuya, wacha nikwambie kitu. Unajua hata kama tunasema politics is local, kuna mahali za ingine unafikanga unasema hata kama ni local, hii nao haina, acha niharibu kura yangu. Eli nipigie mtu mwingine kura kuliko kupigia huyu mtu wetu. Ni kusema etio ni mtu wetu napigia, lakini unapoteza. Before upigiwe kura, lazima wewe ujionyeshe wewe ni kiongozi aina gani, character zako, Unaona? Nikikupatia example, unaona kama huyu msichana wetu wako hapa Nairobi, huyu anataka kiti ya women leg, huyu Millicent Omanga. Unajua Omanga angepata hii kiti vizuri kama Omanga angejua kucheza siasa yake na acheze neutral. Lakini hata mimi wacha nikwambie, mimi Omanga si wacha nimalize. Omanga kukuwa na DB Ruto, mimi si kukuwa shida na yeye. Mimi kura yangu ni Nairobi, na mimi ninaongea kura yangu ikiwa Nairobi, naweza mpigia ama nisikose kumpigia. Ningempigia Omanga. Lakini Omanga kura yangu alipoteza wakati anatumiwa kupiga ndugu yake vita, na hakuna kitu wanapigania na yeye. Unajua angepiga Raila, apige tu Raila, tusi Raila huko kwote ni sawa, afanye huko kwote. Lakini mimi nikikuja huko nitaangalia hii garagari, wacha tu nimepigie sababu hakuna kitu walikuwa wanapigania na Raila. Lakini sasa yeye anapiga ndugu yake, na yeye ndiye anatumiwa, si Matiang'i. Sasa nikuulize Siza kitu moja. 2017 wakati watu wa ODM walikuwa wanatusi Matiang'i, wanaongea vibaya, akina Harati si eti walikuwa wanapenda Matiang'i 2017. Nataka nikuulize, sikatai hawao kwa unajua nini YouTube nini hiyo kitu kama iko. Sasa hii nataka uende tu utafute clip yote uniambie mahali Harati alikuwa anatusi Matiang'i. Juni Mukisi, uniambie ni wapi alikuwa anatusi Matiang'i. Nitatafuta nikipata. Wewe tafuta, hakuna mahali ametusi Matiang'i. Na nani amemtusi aje? Nani? Mama wetu hapa Nairobi alisema Matiang'i ni nini? Matiang'i ametusi Matiang'i mara mingi sana, mpaka anamuita ni tumbo kubwa, ameipa shamba ya Ruaraka, amemtusi mara mingi. Tunaongelea leader serious, unaanza kutuletea Omanga. Lakini kusema ukweli ikifika mimi kura yangu ni ya Ekerenyo, huko ndio mimi naenda kupiga kura, na mimi lazima nipige kura nyumbani. Naomba Siza, kama utakuwa Nairobi, Nairobi wakisi tunakuaga na very limited chances. Hata sidhani kama tuko na MCA, kama tuko nao mmoja ama sijui, siko sure. Tuko na MCA wengi. Tuko na MCA wangapi? Tuko na MCA karibu 4. Sasa tunafaa kuongeza hiyo namba, wakisi tuko wengi Nairobi. Sasa tuko huyu hapa wa inaitwa ni Embakasi wote hapa side za huko Rupeni. Huyo Mukisi anaitwa Otiso. Alikuwa ni wa ODM. Ni MCA, ni tamu yake ya pili. Tukikuja at least wale watu wenye wanakuanga kwa huyo mzee walipata kitu. Kuna huyo mwanamke alikuwa anasimama women le Beatrice Kwamboka.
akaanguswa nomination na Basaris, akapatiwa nominated senator, yeye ni senator sahihi, na sijui kama atasimama nini, atasema kama atasimama hiyo women rep. Sasa Omanga alikuwa amekuwa popular, sisi tungempigia kura yetu ama nini, lakini sasa ameharibu. Wacha tuone kama hiyo UDA itampigia kura, sababu unajua kama politics ni huko, wacha atachipanga. Pia wewe usichukie wa kwenyu kwa sababu wametusi wa kwenyu. Hivi unachukia no hivi ndio vile vya angwa ne yanga bona hivi ndio vile vya nyomba kubiko na kuoma na nyomba shida teyo matianganya ga konyora seraira na yakira musubati omongino yenera nyole kurwa gicha bonzi basoe na bachikurwa na mutwe gicha twenzi na watolime lakini tago senyo tago itoyo kubise genyo tia siasa yake unajua musubati ole problem emechanda ya kora neri na imbu ya orwa nese igose korutomonu lakini tali gwata kiendu yago intentional nando gutumigu bali bande bayisiko bali gukwana mono lakini ainaye bagutumia gukora ki sisa tigango tebiga no tugaka Nairobi gago kachikura bunenje bona mete kiambura kingu cha kujirekera Nairobi ali asoko ja wikaso bo kwimendere ponye gaga kare nini to basa kuri gochini ngokwera chini ngotari kwira yeruge kinge bwati bokonyu bonde ka umukungu yega asianya koragira ya aba kungo no chikara kitachomo kungu jiri ne chimbe ngwaro cha matanga gali yako chongwa yako mokani na baba genda isaransa na anda ata to ruane segi oyumo kungu ito gotora uno balete bija ya itembe ongwa na bwata magoso to selio musubati ondoko rwe stage ndando gereta muibi o ma den ingi kia gereta kamoseli siasa eria oboete nango kwana ligo no teri siasa no na ya keroko kenda gochora barai igente getanga ni Millicent Omanga tali omugambi ogusi igare nominated Nairobi no akora siasa yae na omusubati oli areko a Janet Ongera ori no mugambi ochorire korugusi oko abantu bali banga nabagani bali banka oyo momo bakwane bali bayisika bagani bachakali na gyuko buna ki simbarati no yogusi simba arati na yetu agasali korwago nani aro aga kanso tiga abantu bali barali abanga bakwana akero yo ndongwa yakubugolia ko program ote ane rubate program konyo matanga asariki bono tigango boli gakumo gaka tigango boli tali asobobe ayenayo mugaka bwomoji no nabageni wake introduction bila koleta omorugio gotebe naki oyo nero omorugio no kondugera Janet Ongera nere women rep ya Kisii county na gavana Ongwae nere gavana goikore to musubati onere to gothe nere ga akwa ni abantu to goenda koleto etio Millicent Omanga liba gotige Janet Ongera siso maeta nje ngamugaka mwanoi wono iwa Nairobi na toje waka chikura gokonyo alietelia Millicent Omanga ase nini ekadi weke kibusia weka na mukome na guardian enjo ga kwa kanere school wakanere enini yoko ganda gusi George orio onyandi Millicent asigete asikibuno mondo mugusina bawa kirekura nanje tingo rikome because ikara chenjete byara sikaba gusi nataraki tingo mwakera nataraki ndete ko bainyolia bamuraba nkelina na ndara igota mwale wanja muchenchie kura muira nika tigatwa gachenka mangana yo kona waka chikura isika lete kura ka tochenji seito bono togoje obu oma tinkoru Nairobi nsari afa ya nego jigusigo jigwake kura nakule ite gonya because ndo byana byonsi ngokorera Nairobi onye ne pasa ri onye ne je babane bagosoma Nairobi pasa ri onye Nairobi nkoyo ngiye kongera gusi bari bagwake kura jaba ke gusingwa ke kura ali asemenyete motebi na una bochori bwao rendere nje naliko basababu na inua bambura eliso kenga kiria ikire moira nanka moruo borori nende moruo borori bwo bochori bueno to aya atuya kangone gwatete bitori mutu sababu
Nairobi ga ne taoni na into torwane sei kabisa ri no mugusina ria korokana gaiga mutu na twasi togenda gusire ne ndoko tigira bantu bande bako dominate Nairobi na into tigato chande Nairobi na ritoko manyekana ntoro na inu wona na inu shughulika gusire into tigato chande Nairobi Komoko koraigo buno uya kwa na rende koko nyonyiza dio mugusi ilisarage tako na goitera omo gusinto bwate nabona amang'ana ebinto bikogenda buyaiga omo subati oyo oromo women lebu ngogenda ara chikobo mo deputy governor ebinto bikogenda boronge igekero gokyobo women lebu ngotigara kere omo subati ori biyo nani Beatrice Nyaboke nero gosuka gojigo kegu no mogusiko rwe chama ya ODM igo Beatrice Nyaboke no mogusi nani no naesigete Tima diko sena abantu abange mama maete no muntu bwate stand ya umu subati esigete oina botoko mo support lakini tali omanga ari nabo de chimbota omanga tigara abotoko mokunyaga kura gaito tikakobo mongite pana omanga era yaya tige bitina byango mumura onye musubati igagocha kobo linda seresi ntoike torole na ngai omogusi torabeke chikura siete okonyorana omanga nabwate chisaine omogusi tokobeka amo gagoeta na bagocha korangerirwa ata biguna ki musubati bakungu bagusi bali ko baiga kabeiga karama saibon ata bigona mapema aba yarinde meeting etuka bwate wakati chitete yo manga atige gusibye bintu mo osibire bintu sugui mono ono oyebire ngitoko tenena na bakungo bagusi ono nani bagwago ago osalirie elieta omaete ko induni toko moita barija bantu bande batana ki tujoko nya bantu batana egente ketiga tuakere go sebesh watana abana egente ketiga tuakere omanga wono uchi konyoro mondo kwa kana onyora omango monyene gasa ritwa kango banyene tari gututambua aniete pi abege tobonyira bokonya gotio kakera baka gesona na kintu uchi komoita banya into manyene twa mangere into manyene agotora abantu musibi ege chama go karembe lakini nino minto bono ndadengo boli oroje oyo onde macha ko babune saigire gaba simbara ati baka goika yabere baka chikura koirega no mogusiare abagusi tari abagusi abange omate gari kwende ndagoreti ali baka baikoyo mbarororo n'abaruya n'abagere simbara ati goje goikire seri iri kire gari no goesika asige tafanto kwaro taribo saiga to watu ruchiko n'abantu banichi kabire jinde igo by the way Millicent Omange nayo yarenge chance ya esengenjo riri nomination iga yere tugu na Nisha Best nero mubwete nomination ya Jubilee 2017 onya maintain na maskani ya Millicent Omange agarigo takonyora chikura chiako ruchikabire jijinde neba to ODM bwato monto mwa into abane na botore to ikale muntu tayo torojo tokenda to akere Millicent Omange lakini bono esengenja oro kiba bakantu agotorama intuni ndutojo komurwanie segi enkongu balende nombo no tera balate onye moroje Waiguru wakoira na osaire chama kengao Omanga matuko naro kere sibie ende beke bia mogo magire kura kagosire tali na igo ogosire baka liarwa momro lakini ayekero kogere amangana toko kwana ngomo ngacha tole nje ege toma tenkeli na abwatelo yontia so mogambi oyogere tara sare inda William Ruto ya yo mominori mugakora inda na beko ra nyokara mukire bana ya besa nchini Ruto ko Omanga comes from a very stable background again to Omanga ko nyora from William Ruto it's political ko diri mitumba yenta ne kibono gutunga ine na chia bioni umusaje wengi akoromet anyo rabugot
Omanga noma tomanga mwaka kyanyomire ndete ngoboria atuyo noma story ya omanga buya Tinye manyeti aronje na acha kumumanya chukweli asa siasa. omanga kwa 2013 na bwato musacha atara so siasa na bwato musacha Ati kato chenje top bono Anny Waiguru. gendo bwa story omanga onyo bwata abana bonega korwa nyomu kara mwana ta igino emiaka 7 kose 8 sisa igwa Nabwata abana abanene data. tikagosambira omukungu onde bobeigo n'omukungu onde ngoruka abana nabagotwara bwata abanene lakini anyome tu nabarabu ose gakosomera gosakanyora abana ataranyoma kuratiga ya magana ya abana babandi ono su ngora su digakara gotewa abantu bamanyinga ime nonye mubwate masikania sa abantu oroke masikania kaigwira na kamubachore bona chore mwanga tigakonya gotwara wenda mwamu yenkenge ngaibo Inje timbwati nda no gusingai inje no mubasi kurwaralia omubasi kurunyangoso era mani babasi ntorigo aba basintore no igekora toshikete na kiroje no esimbarati nengera ya babasi ntoje twabaigo umetarati no mumachoge arati dali mu machoge bwana mu machoge bwera mani yali kibona apana arati gobono naye tumaji story arati kenda bwati umanya arati asarwete koru bongi Arati wada no mwana Raila. bongi na rome mote arati no mubasi bwana arati bwana no mumachoge ndo manye no kane kasi ni aime kabisa ya bo machoge aralia bo machoge era mani rende lakini bo machoga alina kitokonyaroka kenyenya aralia tigangote bono ndete nko elibe belirire mani elibwate likachakira nyango so likagenda iyenga likagenda kiango likagenda nyabitunu likagenda mukomo ninse likaligonjuka likabwata baka likasoka ndonyo secondary gwachire bugirango era mani aralia so barati so bo nurujikira wikiri kenyenye ere bo machoge ekero kwarule mugongo so ekenyenya ogende gochi metaburunso bugirango ekono ogende igwachire bugirango aralia sobo bono tulikuwa ndi kona aralia metaburose akona na chengote ninje ngote biega toje komana mbwango iga ngote buya sobo ngai gendo chunguze na koiro muwa simbarati no mubasi I know the family no mu machoga ali no simbarati ali mu machoga simbarati no mubasi koruga amata angena bonchari kabisa soberera werero gorbo semo ya gusinyango so dakimba go teba kagate mata angena kwerende sameta mate kwerende na kibagoro kasali kwerende nyaguta eruti ya kushinyaguta ise kusa munyinga pa wani ginomo basi oradio genda chunguza kete na togo te ali mo basi nyumba kiyo mo basi Simbarati isani ligobolie keroge kanene Nairobi. Dalaika Nairobi narake unless anyole support ya bantu Omadege ndo egecho kiangechi na ODM. ODM ego ya support ya bagere boka Nairobi. Omaete diangote siasa ya Nairobi buneko genda. Nairobi gende ketanga ni Nairobi koire kerogo kiobo obo onye nobo bunge gosobo senator gosobo gavana. Egende ketanga ni goika obe omuntu okoneka. Buna kidero lilia chore 2013 esengenjo kidero ka kire jikura chirichia kurende tu abwate kodi ekagera kabwa nani akabwa waititu. Korore. Togocha muna bono sikolgele bona bono 2022 yiga obo gavana Nairobi ntobugate chance yoko Nairobi ODM na bera atenenio moikoyo sababu ererie bago tenenio moikoyo abantu abo ODM na abande bamwakere jikura elinde
abaikoyo tari bonse ranyo bamwangete na baro bamwangere chikure nusu onyoro obwiro omuntu that's why kwaro tino ore songa bwete kidere singe njuma te songo ka kiri chikura bakabana abantu bakorodie mu mwino gana bakamba bakere na bakakiro muntu sakaja akakiro n'abantu bajubiri chikura chionsi alafu abantu bandi bakoro mwino ga baruya bakanda bakira sakaje kagera kabwa sifuna okarra basalis akakiro chikura na ODM na nasa yonsi nande singe njo basalis no moikoyo na baikoyo bande bali bajubiri abande bakaira niga koboko ngege gerina akabwa sebes Nairobi na bere so ekina kende inere factor no maene lakini na kongusana onyole na ODM geko bogolio e candidate utalio mogere asekero kyo bugabo na Nairobi na ochote beno no ikoyo bago support no oma ete digangote binaki amagoso yonde oma ete nore songo tare goja kobwa kidero chikuranta etengote ibono songo na njirira across board digangote ibone problem yagerete kidera gatukuta chikura chiaye kidero onye goko nyorenga kinere kidera chita kaiga mesaidi ya serikali sana baka nani Raila bwato mkutano Uhuru Park kidera kaigo bagakwa na bana inji bagakana ninginyolete ali no chikura chia kidero chia jirito injomonye no wodium lakini tina akirete kidero kura yane kwa yete sonko no yane na akirete Peter Kennedy Kenneth tukanyora ikomi rende tukararira Kenneth na waisaine ngirende talinge konyara popularity ya sonko Nairobi ase so lakini bone gasonga ira neta goita bone ata goita ono nasambete biche bindure bingasambi akolete bya musalireti bone ya musale bone na bone popular bone gana acha goita bone na bakonyore getiro abono siasa ya etwe banja ara ina bolyo bubunge ndera wasikoruse ubo bunge na wagoita bolabu abeke nyanganyire esegere Nairobi ya makadara bungo se no abonge tikoridanga gete makadara no abori by election iri ya yonde diki watike kera kwete kabe by election ya kanyora ekeroge gia kae miaka nusu akore miaka ebere akaenda obo seneta akajorwa kabe seneta akarobo seneta akore miaka 5 akamaojo gavana ono gavana mokamobuta Yes. Ono atuya nare gusaba ngase cyara grichinsa mirongo itatu n'ibiri imachinsa isano n'ibiri ose sasaba cyabona mambi okay amangane yo moerio agere kira monta yo moerio abira igato korente kira monti de ibere inje nkoira yamo tisa chira salikire ndaongea Kiswahili mi ndaongelea tu siasa ambayo ilikuwa tuongelee leo, siasa ya Kirinyaga. Nataka kuhakikishia wananchi wa Kenya na akiwemo Caesar na George na Kurukuntu mwenyewe kuwa kuhamwa kwa chama ama the party movement will commence coming this month and going forward. UDA is the party to watch. The battle of 2022 will be between ODM and UDA. So expect UDA to receive majority of former elected leaders in Jubilee in the coming months. It is expected. Hawangeingia mapema sababu ya zile prosecutions ulikuwa unaona government inawafanyia, but mahali imefika saa hii time has come for changes na zitaendelea kuonekana. Wacha tutaangalia siasa ya Kirinyaga, Ngirici na Anny Waiguru. Mimi nitasupport Ngirici sababu amekuwa na sisi wakati tulikuwa tunateswa na hii serikali ya Jubilee. Amekuwa na sisi wakati mgumu na amesimama na sisi.
na tumejenga chama na yeye. Anny Waiguru, we wish her all the best. If she can wrestle the ticket from Ngiric, all the best. But I want to assure the rest of our enemies that you are yet to see the worst. Hakuna mtu atatarajia kupoteza kiti yake sababu anataka kusupport baba in Central. Majority of the leaders will jump ship. Hata hao magavana unaona hao wakiona ground imeharibika na acha Januari ifike ama Disemba, saa hii kafi imeisha na vitu siasa itashika chini, ndio mtajua. Watu wangu wa Nyamira, next week tunakuja na Daktari William Ruto, na nataka kuambia watu wa Kisii County, ngoja mtaona the peace yenye itakuwa Nyamira. Sisi tunasikiza viongozi wote, haturushi mawe na hatufungi barabara. Watu wa Kisii County, you have to learn a lesson. Sisi wa Kisii hatuna vurugu. Hiyo ndio yangu ya mwisho. Usiku mwema Siza. Na Siza, nimepata message yako, nitakupeleka kwa DP next week. Asante. Nimeona message. Hey, God forbid. Anyway, thank you my brother Atuya. Yeah, okay, mimi ningependa kusema hivi, mostly niambie vijana wenzangu tuangalie sana hii 2022 inakuja. Sile vitu tumekuwa tukiambiwa, I think tumengoja sana. So it's our right time to change our minds. Tukienda kupiga kura, tusiangalie mambo ya suti. Tujawe kiongozi mwenye anaweza tusaidia. Ni one or two ways. Na wale watu wangu wenye tunasupport His Excellency Raila Amolo Odinga, the opposition leader 2022. It's okay for you, but you know, remember that expectation you have for my friend, we have been having since 2007 mpaka saa hii, na utapigwa na sok utastuka sana. So musijoke na Raila. Kama ulikuwa unaamini kitu alikuwa anasema, hii ndio chance sasa tuko nayo. Ni heri tujelewe lakini tufanye. So this is our right time. Waja tu support you mzee. Kwa sinajua after 5 years huu mzee hana ambitions zozote. Huwa nikuseka atakuwa ameseka ameenda retire. Achie vijana wakifanya kazi na rainishe maneno. Na mambo na furugo tuachane nao, tupendane. Waja tupige siasa ya mdomo, lakini tusiruhusiane mikono. Tunaweza tofautiana kwa opinions, but ikifika ku make a decision, wewe ndio unajua mahali utaenda kupiga kura yako. Mwenye anapenda Ruto, wacha mpende, isikuwe ni matusi. Na sisi wenye tunapenda Raila, wacha tumpende na tusitusi hawa watu wengine. Tupendane. Kenya ni yetu. Asante. Anyway, asante sana na nimeshukuru sana. Mionga tu saa 7:38. So pia mchana tutapatana tu Saturday, Jumamosi ilikuwa by the way, that's why ndio maana ilibidi tu hapa. Lakini nashukuru sana kwa kukuja kwenye, tumeshiriki tangia mwendo wa saa 4 hadi sasa hivi masaa 4 kwenye show. Nashukuru sana nyinyi watu wangwana sana. May God bless you so much. We meet again. Thank you very much. Thank you very much. Alafu kurungunku. Nilikuwa nakuuliza. By the okay, nilikuwa na request. It is possible maybe like my friends coastal from different tribes. Yes. Then kuwa invite maybe sasa uko na kama naweza pata namba yako sometimes ni kama topic hivi, at least I think you can support each other. Ama unaona aje?
Yes, iko sawa. Wacha nikuandikie namba hapo kwa private chat. Okay. And WhatsApp me that number. Yeah. Itakuwa, that's my WhatsApp number. Just write it. Yo ni WhatsApp ile napigiwanga ni tofauti. Okay. Yes. So that one nimeandika hapo kwa private chat. Hiyo utanipata rahisi sana. Hiyo utanipata tu kwa anytime. Niko na kwangu online 24/7. Yeah, at least tunaweza panga maneno moja mbili. Yeah, exactly. Ni sawa, asante. Thank you. So Saturday hii topic ya politics. Msipange kuibia William kura. Kama ni hivyo. Mungu anawaangalia. No, ile kitu nani anajaribu. Yule Mungu alisimamisha BBI. Atasimamisha uwizi. Unajua ile kitu mimi naogopa na hiyo timu yenu, ndio nakwambia mimi sina shida na Ruto. Ruto tu niko na shida tu moja kidogo na si kubwa. Ni ile nani simuelewi maneno yake, akiongea leo anaweza sema huyu ako na mimba, kesho aseme huyu sikusema ako na mimba. Sasa hiyo ndio kitu mimi natofautiana na Ruto tu peke yake. Kitu ya pili, wale watu wenye wanafuatana na yeye wako na tamaa mingi, wengi ni vijana wadogo wako na tamaa ya kwenda kuipa. Hatutaki serikali inaenda kuongozwa na watu wa wash. Hiyo ni siasa ambayo sisi hatutataka kuiongelea kwa sababu hiyo ni siasa potovu. Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto anatembea na wananchi wenye kusifika na mienendo mzuri katika jamii, na hii siasa ya wash na nini tunaielewa ni siasa tu, lakini yote 9-10 urais na mwaka ujao sisi ni wetu. Sisi ulisema umesema nitashtuka, kukurukundu tupe dakika mbili. Umesema nitashtuka next year. Mimi acha nikuhakikishie, mimi sina uoga kuingia upinzani. Mimi nimekuwa nikisupport government tangu 2002. I miss being in opposition. I want to oppose. If we lose next year, I won't cry. But mimi ninajua jinsi ya kushinda hizi kura na ninajua vile tutazishinda. Tumekuwa tukishinda. Raila Odinga tumekuwa tukibishana na yeye miaka mingi. So hatuna uoga. Unaona zile gari za maji na tia gari zenye mlinunua kutoka Russia, jipange sasa, mtapambana nazo 2022. Acha nikwambie kitu moja, unaona sisi tukishindwa kura hatutalala kwa lami. Uko na hakika kiongozi wenu atakubali? William Ruto hatalala kwa barabara, hatalala kwa lami. Ya Raila 2007 alikuwa anakataa. Hata ile hatutarusha mawe, hatutafanya chochote, hata kotini tunaweza kosa kuenda. Sisi tutakubali na tutaingia upinzani. Kama kura ni free and fair. Ni sawa. Adui unatoka Nyamira side gani? Mimi ni wa Ekerenyo ward, North Mugirango. Uko najua asali ngakie miaka ya magaigana akagurire cha ya Sokoro. Aralia North Mugirango? Alionsi nagaetire Kerenyo side bagoroka na kibagoroka Nyamira ni tari Nyaramba baka kwerende na kibagoroka magwa ayasa manana sejire sana. Ikonge Ine wadi ya nebano. Numa ete asenara bakoroka numa tasakoro Kiabanyoru. Kiabanyoru Kiabanyoru ndi se itobado lakini era sakoro kubo Gorabu constituency. Na nyapara ibere ko nyapara inye. Nyapara ibere. Inya maetonzi.
alinintalete sana asali. Alina wango bolio bo Senator 2027. Njude bo Senator. Naendenda te siza chenje kuraire Nyamira. Narenge kerenyo. Iteresi na kitokoro kewo na kitokoro kasali akoro kwa Bonyakoni iteresi. Bonyakoni no sobo abasani musani ngoro kuna. So SD ne kuru ngumba sakoro ku origete SD ria ngumbu kuru ngumba ziba kuru kanya Bukoni iteresi na gendo ekwende ya charity mukungu nara mungena na butere toko goro na she was 90 years. The breadwinner of what Chintakano, of what Chiabacho Corner breadwinner. I went to go for the story of her, and very soon in Guidan and watch your around the go to next week. Yeah, Apo 2 Kerenyo and Apo Ju. Ali egoro kwa itibo ward. Yeah, it was word, yeah, exactly. Yeah. Endelea kufanya kazi bana. Hiyo ni kazi mzuri. Thank you. Next week tuko Nyamira. Kama mtakuwa mnakava Ruto nitakutafuta kama ndakuja. Utakuwa huko because sisi lazima. Mimi lazima nikue Nyamira. It's a must. Sawa, nikikuja nitakutafuta. Unajua journalist wote waigusiwa kwa hapa Kisitao ndio wanaama kwenda Nyamira 30 day. Yes, we'll be at Nyamira. Haya. Lazima mu live stream the president. Lazima na ukifika huko ukipatia na maiki kwa huyu Atuya usimpatie more than 30 seconds sianze kusema sijui nini eti kwa ground inasema nini. Atuya nitamuuliza maswali tusikia anasema nini kuhusu Nyamira na UDA yao. Nitamuuliza. But Nyamira imekubali UDA kuliko Kisii. Uko sure? Unajua Matiang'i anatoka Nyamira. Are you sure kwamba itakubali? Matiang'i ni wa Kisii. Nyamira amenunua. Lakini sasa anajihesabu wapi? Chuzi amekuwa wapi Muongoli? West Mugirango. Viongozi wengi huko hata 2017 Jubilee ilipata kura mingi kuliko ODM Nyamira. No, ilishinda kura after hii ya kurudia. The first round ilikuwa Jubilee Nyamira ilikuwa karibu 54 ama 52. Kisii County ndio ODM ilishinda. Lakini Atuya unakumbuka mara ya kwanza tukijuana na wewe sitaki kutaja mahali tulipatana, nikikwambia Nyamira kutitai Matiang'i atakuja kubadilisha conversation huko, na unaona saa hii anakuja na anaendelea kuibadilisha polepole. Amebadilisha already. Bado but kusema tu kweli, tuseme ukweli, siasa si rahisi. Unaona kama leo kesho Ongwae amua ana support William Ruto, Kisii County haita change ingie William. Okay, kuna wale wata change, lakini wananchi wanaamua sana kuliko hao viongozi. Tutasema sasa hatuwezi sema eti Ongeri akiingia UDA anaweza shinda kura, haiwezi Kisii County. Ongeri anajua we si Ongeri wakati ali 2013 wakati alisimama senator na nini TNA si tulimwangusha. Lakini Kisii County pia kukurukuntu, msituangushe kupea mzee wa 90 years governor. Atuya, kuna kitu sasa ilikuwa na senator Wonyo anasema nini hapa? Wacha nikuletee. Huyu senator Poetiori tuchanganya hiyo temu ya hata nikuletee senator Wonyo alikuwa anasema nini? Okongo pia tunaweza mpeleka nyumbani. Hapatikani kwa ground. Sasa sikia hapo. Okongo ni kiongozi mzuri, msijaribu kubadilisha. Wili wetu watatu ambao wamefika hapa kwa Junet, uje Nyamira, uje Kisii, hatuna referral hospital.
Mimi naomba leo utangaze Kisii iwe Kisii Teaching and Referral Hospital. Asante pesa mingi. Aye, atu yango wegende ke bure mwe senate ne ukwanaga. Yangira nimega kaigo. Hiyo ni asao kutoka kwa Yangira ni ake wewe senate inoga nikikwana binta. Nyamira bado hatuna, lakini kwa sababu CS kawe huko hapa, wewe ulikuwa senator kule bunge kama mimi, nataka nikuombe. Hii region ya South hata kutoka kwa Junet, uje Nyamira, uje Kisii, hatuna referral hospital. Mimi naomba leo utangaze Kisii iwe Kisii Teaching and Referral Hospital. Tupate pesa mingi watu wetu watibiwe hapa. Na atuya bono atuya taribo begaki. So Nyamira itairi fare Nyamira gari osekisi tari fare Kisii gaiga. Okay, tari mangana. Bono mo senate igo ino Nyamira county omusike nero okongo mugeni. Na kya ta bende erifare ga Nyamira ekwaga chugusiga magana no mate otokore siguga. Ono no go siredi kwa siredi lakini Kisii County Hospital ngose telia referral hospital already. Referral hospital ere. Inki kiwa naenda aliko kwa na brende. One, I don't know na kina kwa ningo senate ine Nyamira county wrong with him that day. Ono na mbite siredi kwa ever is a good engineer na akirete kura naona alingo mondo Jubilee. Nade no embono mwakere okongo mugeni areti no musachare. No mondo muyare senate ngo gambale bindo bigo tio motwe lakini ground italiko rokana pi abantu robara muyege sengenjo yake njira bonda mwakere sengenjo inda tutoire senate gochikorara senate lakini abantu ground bade bana komoro no yonde nere no bosene data getinaro ndoche Richard Onyonga Kisii nkiwana korwero bo pia sechiwa sachira ndo bosene tenjara ngoko deine njara nero mbali ko ndende jobo gapa na ko baimbichi labda Onyonga versus Novaramu na Simbarati na by the way bobote crowd I don't know so what chikripo cha Onyonga na Simbarati ngiada gete ngobo gafana ala Simbarati no aleres Simbarati gete nero bone ga nero light now Simbarati nero ore 90% tima ito so sukire ko irananse Simbarati yako race ya governor Kisii County Simbarati omenyeta kusikira li tuko tata Nairobi nyako tata siku hizi acha niwaulize watu wa Kisii County mnaweza pigia Simbarati yakwe governor juu hatuna mtu mwingine sasa wala watu tuko nao wote wameseeka afadhali yoyote momo na mongaini na bako we governor ko bwa Simbarati no re Simbarati na bako we governor sengenja samangana development ngombu ya kora kalmobe nje na batay momo no mbia ko bwa Simba uma ekaro toko kompea abantu bali batake tobo gafana oyo noyo nde Samu Ngeri Janet Ongera nani Mangi wa deputy governor bonaiga Simbarati bona toro chinga bali babere oyo no yo mega gafana no nde no wa senator na babwata ni tigo Tabanta bwate Gani ebare bosi amo no vale como una gisare no abanda ango bako bwa Simba osamo momoima kete bonsi Simbarati vale timu ya Simba yao campaign yo gafana no yo ndo mo campaign yo senator abago taramo igo karati gango momoima no bo senator tagete ono Onyonga Richard Onyonga Onyonga ngo sina roko como momoima nani obo senator tagete obo senator tagete afadhali era bo obo governor ko obo senator
egento keragereta egwo gavana ningi ongwae sakuru no akore constituency emo no ongwae ndokoranie kerogo nyumba yemo asije miaka yonse sababu abo mubasi nagetagete umunyali bari nagetagete umumachoge nagetagete kwarre ndo gukira ni ruguru bono gwikakegende maate Ongwae ngosi no mugetutu. ongwae no mugetutu gete na Richard no mugetutu Wana lazima gechange. bono gwikagechenji geche bobasi Siasa nero nebwate bikone. arafu gokurigereria omonto buno omingo magara era nabago oyo UDA ori nero gotakonyora jiguru ogoiki 50,000 omosacha bakangori ngogorire soda Omingo ngiakoriki ngiatagete. obo gavana Konyo yondo tigire ngiakoro kuma. orori oyo Manso mangi niko gitanaga na mangi ngoboriare Manso niko boriare manduku nko boriare abantu nabanga kubori bo governor Kisi ne nkongu na party ende otati ODM na batika. anyway omonto gocha koiro ekero geki batebangiti boronge simbarati ngo bafakiari toro chibarwe bakirete na simbarati namate komomboraisia abantu Kukurukunzu karu live totigare mai kanto nako kogerera abantu.